History that will add to eternity. Reality. That's what me I can say. History that will add to eternity. Reality. That's what me I can say.
Ama ugwa chukwu am na-akpọ kwa ka m na-akpọ anwachi Igbo ga-adịkwanụ onwe iberibe aha bekee butere anyị Chineke ekwere ka anyị na-ebu ya anyị ga-anọ n'omenala anyị bekee nọ na nke ha ụmụ anyị ga-agụta akwụkwọ bekee gụta nke Igbo onye ya agwa nwanne ya okwu ya bụrụ onye Igbo gwa adị agwakwa ndị bekee were onu bekee gwa ha aja obodo na Igbo were onu bekee gwa ha ọ bụ onye hụ nwanne ya achị fere onye hụ nwanne fere ndị Hausa anaghị asịrị ibe ha Yoruba anaghị asịrị ibe ha emere ndị River na ndị ọzọ anaghị asịrị ibe ha bọta ọ bụrụ ndị Igbo fere eme onye na-asịrị ọnụ ihe kwuru ma ọnụ Chukwu ana m yọgụ ka omenala Igbo mụmụ ichie ụmụnnabuike na-akwado m ekwadochie ike ka ihe Igbo na-aga ọfọ a ga-esiri kwesịrị ugbu a ihe anyị nọbụ agụcha n'ọjị ọwụwa ya n'ime ọwụwa ya achọrọ m ka Igbo niile Igbo gburugburu bịa kwado ọmarịcha Igbo ka ọ na-aga n'ihu ndị n'ibe ha nọ ndị na-ana bekee ndị nọ n'ala Igbo ndị n'ibe ọbụla ha nọ na Naịjirịa ka ha kwado omenala Igbo achọkwana ka obodo ọzọ ghara ewere ọmarịcha Igbo omenala anyị ka omenala anyị na-aga n'ihu anyị zadoro ụkwụ ụwa n'Igbo ihe anyị na-ekwe n'aha n'Igbo ọmarịcha Igbo bịa taa n'ọjị ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ bịa taa n'ọjị ihe unu ga-akwado omenala Igbo mụ na onwe m kwadokwa nke omenala Igbo na ọmarịcha Igbo gaa n'ihu Igbo mmamanya ugbu a Chineke Chukwu Malụnzu Chukwu Abịama Malụnzu ndị mbụ na ndị egede Malụnzu ichie ukwu na ichie nta Malụnzu ndị niile ihe ọma na-adị mma Malụnzu na-akpọ ndị niile bụ ndị bịara be anyị ihe ọma ka unu ji bịa ihe ọma ka unu ji eji na a sịrị m unu biko ndị niile bụ ndị ihe ọma niile so unu ya malụzukwe nzu ise na-akpọ ekekere ụwa ahịa na-anọ ụbọchị na-adị ka ori afọ na nkwọ Malụnzu na-akpọ onye ụwa masachi onye adịghị n'izu na ọnwa ama mgbu ya asị m ndị niile na-agba izu na ndụ asị m ọnụ biko nụ malụzukwenu nzu ise ụmụ Igbo ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na ọ na webụsaịtị nke ndị obi nwanne m ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile ọ kacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa ị na-esonyere anyị ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi
Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation. Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens. To restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another. To ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future. To rebuild the strength of Ndi Igbo through her bond of unity. To ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world. To reinvigorate the ingenuity of Ndi Igbo through self-rediscovery and self-actualizations. To see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. For inquiries, call Director Nwachineke Ugu Okechukwu, Ukraine on +380 975 221413 or With over 87 million people living in extreme poverty in Nigeria, corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states: Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi, and Imo, providing aid to those in need, empowering youth through development programs, and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices even after they've left office. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future for the vulnerable populations. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation. Obinwannem Global Radio. Ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwannem Global Radio. Ijikọta omenala na ọdịmma ndị Igbo. Igbo bụ Igbo mma nọ ekenekwa m unu. Ana m asị nke onye chiri ya zere. Ọ dịgokwa ka ọ ga-adị. Ebe ọ bụla ị nọ na-ekiri m n'ụwa niile, ana m asị na ụgwọ iji anyị kịta bụ ịtụsanya bụ ozi ka ọ na-eje ebe o kwesịrị ije, maka na Obinwannem abịagokwa n'ọgbọ ka anyị gbasa ozi ọma nke Chukwu, ozi ọma gbasara omenala Igbo na ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile. Ozi ọma ga-eme ka anyị nwere onwe anyị site n'aka ndị ọchịchị bụ ndị nchigbu bụ Naịjirịa. Oziọma ga-eme ka anyị niile nọ n'ụwa niile bụ ụmụ Igbo bụ Biafrans ka anyị mara na ya bụ ife anyị na-etikwa mkpu ya since 1960 na ya bụ ife erubegokwa na njedebe. Adị mana asị na ọ bụ mgbe ya bụ ife na-abịa na njedebe ka ọ na-esi ike. So ana m agwakwa Igbo niile nọ n'ụwa niile ka unu marakwa dat na otu a ife si agakwa ka o kwesịrị na-aga. Ọ bụrụ na ọ gara one a agaghị enwe akụkọ, agaghị enwe history. So n'otu o si aga dị mma, mana ọ bụzi gị nwa na nwoke bụzi onye nke bụzi onye so wee na-agba mbọ ka Biafra wee bịa ka ala Igbo nwere onwe ha, ka isi n'aka ndị Nigeria British Company si na ya pụọ. Kedu ka isi eme ya? Ọ nke a bụ nke dị oke mkpa. So ana m ekene unu niile wee na-asị unu ajụkwa na-eso onye na-ekwu okwu.
maka ụnụ amarụgo na onye na-ekwu okwu ọ kakwa mụọ nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu Obinwanne nke ndị Igbo, onye ndu Obinwanne Foundation Worldwide. Abụkwana m onye ama ji ụmụakachi nke dị na Nsụka n'ime Enugu ala Igbo. Anyị na-ekwu okwu ka ọ dịkwa mma ọzọ, maka ọ bụ na ala Igbo dị mma ọ dịrị anyị niile. Ọnya mere anyị niile bụ ndị Igbo kwesịrị na-agba mbọ ka anyị nwere onwe anyị. Ebe m si ezitekwa n'ozi nke ọma nke ụbọchị taata bụ ụbọchị Orie Mmiri bụ n'ala Hamburg, Germany. Ebe ahụ ka m si ewetara unu ozi a, ozi nke imekwa ka unu mara na ọkakwa okwu akpụrụ ọnụ ka anyị na-ekwu okwu ya, n'ebe ọbụla ị nọ na-agbakọnata ka anyị kwuo ka o si kwesị ịdị na-adị, maka na okwu anyị kwugoro kemgbe ụwa since 2019 m kiretiri Obinwanne wee na-agbasa ozi ọma gbasara omenala Igbo na ọdịnala Igbo, wee na-agbasa ozi ọma gbasara ijikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile, wee na-eme ka ụmụ Igbo mara na agwọ nọ n'akịrịka. Ọ kakwa ozi ọma ka anyị nọ n'ime ya, na Obinwanne ka dịkwa ndụ, ọnwụbeghị anwụ, na Obinwanne ka na-agbasakwanya bụ ozi. Ọtụtụ meseji m na-enweta, ụfọdụ ga na-asị gị fokọsie na omenala Igbo, fokọsie na Biafra, fokọsie na omenala Igbo, fokọsie Biafra. Ana m ajụ sometimes ihe nji echebe ka ihe niile mee tupu ma pụtakwa n'ụdị nke m kwa bụ ka mmadụ hapụ ịbịa sị na o nyere m advice mana m anụrụ ya. Ana m ego advice unu niile hụchi unu mama. But after everything, this is 2026. I started preaching about the peace and love of our people since 2013. But many of you people that are watching me right now never ever acknowledge my work. And I don't beg you to acknowledge it, because Nozioma must be going on. Chukwu Okike Abiama created all of us to fight for this struggle, to make ndị Igbo to understand difference between freedom and war and leadership. We can never retreat, we can never surrender. Ana m ekenekwa ụmụ Igbo niile bụ ndị ahụ bụ ndị kwudokwara m, ndị ahụ na-agba m aja n'ukwu, ndị ahụ sịrị m na udo dị na onwere ife na-eme, ndị ahụ na-elere m anya n'ala Igbo gbaa mbọ fụ na infọmeshọn niile nchọ n'ala Igbo na-abịara m na tebụl. Ana m ekene unu ebe ọ bara ụba. Ama m na voice m na-apụta ọfụma. Ọ bụrụ na na-apụta ọfụma, I will appreciate if you say that voice m na-apụta ọfụma for your own telephone. Mana ọ bụrụ na ọ bụkwa kunu si ekpu m anya, ọ na-ekpu m anya ọ na-ekpu m anya maka na asa agbacha ọsọ agụọ mile. Ọ bụrụ ndị bụ ụzọ wee gaba na-ebu ụzọ eru. Ọ bụrụkwa ndị ka wee ti mkpu ma ọ kasụ oyibo bụ ihe na-emechakwa. Ọ bụ na ọha ma bụ ndị a ga-eji wee kwuo okwu n'ikpeazụ. Na-asị ka Okeke jechara m kedu ya na boot ya means very, very, very important to the life of those that is blackmailing and propagandering issue about Biafra on social media and using Biafra issue to make money, using Nnamdi Kanu to make money, using all our effort, what we have suffered, invest to make sure that the whole world listen to the voice of the voiceless. What we have suffered since 2013, propagate to the whole world. Yako ụfọdụ jizi na-eme content. That's onye ji ndụ egwu egwu mbọsị ife ga-eme ya asịkwana na onwere onye mere ma ọ bụ okpo ekwensu bụ nna anyị ma ọ gba ajọ mmadụ bụkwa mmụọ anyị ji akpa ike. So ihe ọbụla mere gị na ndụ bụ onwe oge ka o mere ọ gị kpatara ya. Ọ na-ewute m sometimes that na ndị Igbo cherenu okay, yeah, voice mode very, very, very okay, because the enemy I have is going to perish before you know it.
because ọtụtụ n'ime unu na-asị na m ga-ada ọtụtụ n'ime unu na-akwa ma iche na ịkwadocha ndị ahụ unu na-akwado wericha ife ọ dị iche iche ga-eme ka unu dakwa wee kwadokwa ha ọ dịkwa ka asị chedatụ unu na-aga n'iru na-anaghị aga n'iru Obinwannem ka a ga-eji wee dozie ala Igbo. Without Obinwannem, ala Igbo can never be well again. Obinwannem bụ something ị ga-eje jụọ papa gị ma ọ jụọ mama gị ma ọ jee na asụsụ Igbo wee jụgodu kedu ihe bụ Obinwannem, because this guy always say Obinwannem. The reason why I created Obinwannem is the reason why I'm always online. Yes, I have go one person commentary. Yeah, Pope, keep doing what you are doing. Of course, this is my life. I cannot live without me to destroy Nigeria with everything concerning Nigeria. I can never live. Nigeria holds us a lot. I can never live in this life without destroying Nigeria government into two. And I have my own strategy doing it. I am also in Nigeria doing everything I'm doing with the people who believe in the message I'm passing. So for those who chọrọ ijizi ụzọ ahụ wee nara ngozi ma ọ chọrọ ijikwa ụzọ ahụ wee destroy ya kọrụ Mazi Nnamdi Kanu na ndị ọzọ niile gbakwara mbọ n'ụzọ dị iche iche, because nke onye na-eme ya mee ya mara ya. I know this 2026 to condemn anybody effort in any way. Everything you are doing, you are doing it in your own favor, not my favor. You are not doing it in the favor of my people, my brothers or my sister. You are doing it in your own brothers or your sister. Biafra is for all of us. We need a Biafra government to take over our own land. We don't like Nigeria government. We don't like the way they do. So onye ọbụla kwesịrị ịghọta ife bụ the mission. That is why sometimes ndị na-abịa m n'akụkụ bịacha m n'akụkụ ha na m ọtakwa that na abụrụ m onye ga-eji ego ma onye ga-eji threat ma onye ga-eji anything ọbụla wee confuse. That is why I am doing what I'm doing. Dalo Pope, Dalo Rene. We need a new people. I want all those people that are following me since 2013 to exist from my platform, because you are relevant. You are nobody, and you are not going to be somebody because you are hypocrisy, and that hypocrisy is what is destroying you and destroying your generation and destroying your family. That hypocrisy that is making you to ignore the truth that is coming out from Nwankono Hensoga. It will destroy you. Those of you that are using Simon Ekpa to make money, to make famous, how far? Those of you that are using Nnamdi Kanu to make famous, how far? All of you, we fell. When Simon come out, all of you that is partner with him, do what he did, everything will be sarakata. When Nnamdi Kanu come out, everything will be sarakata. Wow, let's now because because na onye nụrụ ihe Ojukwu mere, onye gere Ojukwu ntị, geche Ojukwu, geche structure Ojukwu. You don't need to even ask Nnamdi Kanu question, what are we going to do to restore Biafra? You supposed to know what you have to do. Open Imahazi Ojukwu kwuru, Imahakuye Nnamdi Kanu kwuru, Imakwozie Simon Ekpa kwuru. What did you understand in the Biafra struggle? Unu chani na abruzi ndị akwụrụ ụgwọ nọchasịarụ ndị niile Chukwu wepụtara ka ha dozie be anyị, kpọkọnata ndị be anyị n'ụwa niile wee na-akwụrụ ngwa ọrụ. Nwụrụ nke mma ndị nke ọzọ mere. But ihe na-ekwudobe n'ụwa bụ na Obinwannem Foundation are going to surprise all of you at the end. Trump is coming. Putin is coming. German government is coming. France is coming. Because Nnamdi Kanu said something that is I can never forget in my life. Also that we shall never pay journalists. We shall never pay Al Jazeera, CNN, BBC, any international television. We shall never pay them dime. IPOB shall never pay them dime, and they will be carry our news all over the world. Imanana asuna onye gbokwa n'ọsọ ọsọ nsogbu abụrụkwanụ na ọmarọkwanụ ihe ọ ga-eme ka o dozie nsogbu ya ka ọ defend nsogbu ya. Onye gbara ọsọ maybe ka o je kwado ọfụma. So na ya nọ online, anyị hapụgoro ka ndị na-avọkasị okwu Biafra na-avọkasị werezie na-akọ ọnụ werezie na-agbasaga ka ha jecha ma ndị chọziri iji style na Nnamdi Kanu na Simon anọrụgo ebe ha fili na ọ ga-anọbụ ndị Igbo n'otu ọ nọrọ ka ha pụta sepụta isi gị
sepụta isi ka ịma na enwere ndị a na-akpọ monsters. Nnamdi Kanu gwa gị na enwere IPOB monsters. Una never see that one though. Una never see that one. Maka na that one ka okwu na ya bụ the end. Ndị ahụ bụ mgbe oge esu anyị machi ihe onye ọbụla mere na this struggle. Anyị machakwa onye ọbụla si kwado. And otu nusa akpara anyị nkata ka anyị sakpakwara onye ọbụla nkata. Onye mere ihe Biafra ji wee bụrụ spirit. Bata na ekene Igbo niile bụ ndị na-ege anyị ntị n'onu. Wee na-asị na ọkakwa mụ nwanne unu nwoke bụ Ugochukwu. Abịakwana m ọzọ sị ka m bịa ka m tinyeru n'ọnụ na tata abụrụzi ogologo okwu. Achị m a lot of information bịa. So na anyị ga na-ewere nwa obere. Ana m ekene unu ọfụma. Nwanne nwoke bụ Pope. Amarọ m voice m ọkwa dị oke na ya platform. Ọ bụ na voice m dị oke na ya platform. Aga m like ka ijikwara aka gasị m na ọ dị oke. Maka na ọ gị maka m fụrụ ebe a. Ndị ọzọ na-abatakwazi ha kiri ekiri na ihe dị mkpa bụ meseji baa gị ntị. Nwere ihe ọzọ anyị na gị na-eje ebe a. Abịara m ka m na gị mee oyi ma mee friend. I don't have a friend in Biafra struggle like Simon always said it. It's like I have to go and bring the voice. Unu ga na-egie, unu chọrọ silent the voice of the lions. Mana mụ na ụmụ mana Obinwanne TV, Obinwanne Igbo TV, onye ka m ga na-eji wee na-emerụ n'alụ. Onye ka m ga-eji na-echetakwara unu nke ochie maka unu na-echefuka. Nnamdi Kanu sị na history repeat himself. Ihe niile na-eme ma nke m mere ma nke ị mere oge mecha tụgharịkwa. Uwazuruike apụtago kịta kwuba okwu. Ana m anụkwa na ya na Ijere ga-emit. Onwe hụkwa Ijere bụ onye Imo steeti, nyanwa bụ onye Imo steeti. Waiting concern agbụrụ with overload. Let them go and meet. And kedu ka onye dị ka Ijere na Uwazuruike esi nọrọ ndụ ihe na-eme n'Imo steeti. Ndị na-agba ọsọ na-agba ọsọ. Hope Uzodimma bụkwa nwanne ha na-emebisi obodo ha. Nwe got ịbịa na-eme ka ha si. Ma ọ bụ na Chukwu echegharị emego ha chegharịa. It's good o. It's good so that they can follow the right direction. Onwe onye like the violent, onwe onye like the problem. But ihe a na-ekwu okwu n'ụwa ekwena ka ị dị ndụ na-ekiri nwanne gị ma onye hụrụ n'anya enwe ife ga-eme ya. Don't allow your loved ones. Don't allow things to be happening to your loved ones where you are watching. It's very, very bad. Yes. Nwanne nwoke bụ Newark sere no na golf ma Newark daalụ rinne. So ekenekwa m n'ọzọ. I'm happy that na ọtụtụ aghọtago kofu n'eziokwu apụtago. Aka na-echekwa ndị ga-abịa wetere m information. Obinwanne na-egbu mmadụ. Somebody like Ikenga Oruagụ nọ na South Africa. Ma m na ebe ọ nọ nkịta pọs na mụnwa na-eso na-egbu mmadụ. And many of you people na-eso na-egbu mmadụ. Ọ bụrụkwa na mụnwa na ụmụ chi igbu mmadụ amaghị egbu mmadụ maka ihe unu na-ekwu nọ na Chukwu kere onye ọbụla na onyinye nke ya. Otu a Nnamdi Kanu si mee nke bụ ka Chukwu si chie. Otu a Simon si mee nke ka Chukwu si chie. Otu Uwazuruike si mee nke ka Chukwu si chie. Mana ihe Okechukwu ugwu na-ekwu n'Obinwanne Igbo TV bụ na onye ọbụla mmebe nke ya dịka slogan IPOB uche mefo kwukwara ya n'okwu mana ọ bụtakwaziri ọnọkọ mmadụ Igbo bụcha asọ na-arachi ya. Uche mefo kwuru si that na onye ọbụla chọrọ ime ife ọbụla ọ ga-eme ka alaba anyị dị mma dịka anyị niile si gbaka ka na-eme mebi ya na onwe onye ga-enye gị nsogbu mana eji na nke gị wee mebie nke onye ọzọ. Ịma ha na the spirit and the gift Chukwu nyere gị, use it and show the whole world and show your people that you have the capable hand to do what you think you can do in this mission of us to rescue ourselves from the bondage of Nigeria. Onedoganya mana today onye mepe nke uwe na-achụ nke onye ọzọ. Obinwanne anaghị achọ mmadụ. Obinwanne anụbeghị na-atakụrụ mmadụ na ọ bụ na ịtakụrụ m ma ọ bụ ịbịa na-atakụrụ IPOB because na mụwa bụ number one stubborn child in IPOB. Nobody in the whole world can take it away from me. Stubborn child mean na amaghị m ihe onye isi na-akụ, amakwara m ihe ndị vice na-akụ, amaghị m ihe na-agma bụ that truth anyị kwuru okwu, which is he said anywhere you find corruption fight it, destroy it. That is what Obinwanne ndị Igbo na-eme. And onwere ihe ọzọ. And I'm trying my possible best to make it to come to reality. I work with government, I work with individual, I work with security, I work with everybody. But you don't know. I don't make mouth. I don't publish what I'm doing. Nke na publish bụ nke ahụ ga na-eji na-afụ na nwere knowledge na onye ahụ nka ka ebe na-eme no misibegokwa ụzọ ọfụgokwa ọ na-akwụkwọ ya na-eme all the confused. Ị ga n'otu a na-afụ m asọ dị confused. Ị gaghị amazi mgbe ị dị confused because ị maghị ebe m si aga.
ịmarụkwanụ ka nsa plan anọ na-abịa gachakwa erukwechi unu abakwa kwechiri unu anaghị hapụ na platform anọkọta unu erezie anọkọta unu ada ihe ndị a niile ebuto prove that is na onye ahụ gị na ya na-eme ihe onye ahụ unu nche na unu na-eme ihe ọ ma ihe ọ na-eme ọ ma ihe na-eme ana m eche na onye ga-akpọ m wonde maọbụ onye ga-achọ m na Hamburg wonde dee at ihe unu na-atịgharị na zoo Nigeria nwụrụ anwụ eji m Obinwannem nọ n'ala Igbo wee mara how our people reason, how our people behave, how our people think. Eji m Obinwannem. A lot of people spend ezigbo ego. Na me spend be ego n'ala Igbo spend go nearly $50,000 through Obinwannem. Ntụasị ka nwụọ. Spend go nearly $50,000 iji gba mbọ fụ n'ala Igbo na ha ghọtara ihe bụ unity. But if onye do ni na afụ moto because adem a package onwe m kpọta eme ka nya abịa na package onwe m chọba ndị security onwe ndị security na-ewetachara m message biko support anyị biko anyị nọ n'ime ọhịa ifu ndị afọ ya na-agwa ndị kedu ihe na-esere m na ndị DOS today ESN that is the only thing. And also they don't want to recall the past and new. If you get so onye ọbụla na-create security mara mma we will have a security in our land mana ọ bụrụzi nke onye one person dey create esi na onye nwa na control security ga guide the whole Igbo land is a threat. Before they create security, everybody must be aware about the structure and about the terms and conditions so that people onye ọbụla ga-ama mgbe onye mehere amarakwana punishment dịrị onye mehere. Maka na ebe m nọ n'ime ebe create security, create structure ga guide ha nke bụ na onye ọbụla misbehave go against according to the law ebere isi etie na nie ya ọbụna ndị na-adị iwu through security ka na-enyi na ndụ aga m like ya. It is part of the nature. Yotago America na bịagote iri unu bọmbụ kịta na na-akụrụ ha aka ọ bụghị violent ka o mere mana ọ bụrụzie nke anyị nwa na-eme na be anyị I have monopoly, I have the power. That is why I supported Simon Ekpa. Ruechi. I supported Simon Ekpa because he have the knowledge, he have the power, he have the strength, he have the determination. Gịnwe nwere ihe ọ bụghị maka na unu nwa nọ n'ala Igbo jidere ihe niile ọ gbara mbọ ya turn way upside down ma bịa otu unu si turn nke Nnamdi Kanu kun turn kwa nke Simon ọmụnwa na ebe a ga-akọrọ ha akọ maka ọmụ a spokesman of all of them. They know. Unu fụrụ mgbe unu buru m bujere case m to them agwakwa unu Obinwannem hapụkwana ya Obinwannem hapụkwana ya jụọ ndị mụ na ha na-eme ihe n'ụwa niile ị nwere ike ịfụ ha ekwuo maka m. Why? Because truth is everlasting things that can never die. Amụrụ m ya amụ before mpụta ụwa eziokwu onye maka asụ onye ọbụla agwa gị na ọ bụ na ihe ndị Igbo na ndị Nigeria nọ na social media the 100 if imekwa na otego m nọ na social media enwe m engineer enwekwu mma emechegwo mme employ of Indians mụ na ha na-arụkọ now about internet etu ihe niile a ọ bụrụ ihe na-abịa eme show adịm eme show m ga-emecha nwụrụsi unu niile n'aka because na life unu na-ebi bụ life of ka ije ruo n'enu dịka ejọpọ na-epromote akụbezi bịa gụrụ ana bịa gụrụ abịa mee verso ọ ịdị ndụ wee nọ na aha echi na because unu amara ihe na-abịara unu real estate na-ewu ebe niile ọka na-ewu ọ na-adajụ onye ọbụla na-emekwanụ na-ere ana na-eri ihe niile the time ị ga-eji mara na ana niile ahụ ị na-ego ma ihe niile na-ego na ọ ga-abụkwara another war dịka o si eme na Lagos now. It's time na-abịa. Developing ala Igbo is not a problem. What problem it is? Who are you developing ala Igbo for? That's very important. Ọ bụghị ego ka anyị na-achụ freedom first. We are not free. Ọ bụ na ọ bụ some people na-try to go there some best na-agbakwa mbọ ka mmadụ ha ga-eme ka echesie those people na-enye anyị nsogbu na bush. By this time unu chani na anwụchago unu n'aka Nnamdi Kanu gwara unu na-agbago anyị agbago n'okirikiri mana unu aghọtara ya ke ndị gbara n'okirikiri all the governors ha ncha niile aka ha dị na nsogbu na-eme onye mere ihe na-eme ha na-emere onwe ha ka i wee sị that na ha na-emezi ọfụma na one thing Nnamdi Kanu gwara ha mee ofu mkpụrụ ihe Nnamdi Kanu gwara ha mee na ha mee ha na ya ga-eredusu power o ji akpa ike n'ụwa niile onwebeghịkwa nke ha mee till today enwebeghị nke ha mere oti na-arụ ihe ọ na-arụ dịka onye na-arụ boys quarters unu na-amanye elu because unu nọ na isi unu nwere blind mind ị ga na-asụ na-eme ọfụma ọ na-eme nwanne ọ na-eme ọfụma
there is something that he will do. Ndị mmadụ niile ndị dị ka anyị wee si n'ọbago mana kịta ihe ọ na-arụ ihe individual nwee ike ịrụ sọsọ obi kuba na-arụ ihe niile ahụ ọ na-arụ na ọ bụ ego niile ha butere na ọyiri anyị na ego niile ha na-ebute na ntụ ha na-ebugharị n'ụwa niile because na ịmahụ ndị na-eso ịmara ndị na-eso ịmara ife ndị dị ka anyị ji asị na o nwere akpọ ndị ahụ apagasị anyị anaghị akpọ ha afa na nkịtị and ha ga-emegharị ya Chineke akpọnye ahụ ha na ụmụ ha ọkụ because I started speaking against the corruption of Nigeria since 2013 boldly. Na gwagwu m Igwe Achebe Ọnịcha kedu ikunu si bụrụsi igwe arụrụ ala kedu ikunu si bụrụsi eze arụrụ ala ndị dị ka nna unu anọrọ nna nọ n'ụlọ igwe anwụ n'ọgbịrị anyị nwa wepụtazi onwe anyị wepụta ihe niile akụ na ụba niile anyị nwere wepụta ya akara aka niile anyị nwere wee tinye si na anyị ga na-ekwu okwu ka ndị mmadụ wee nụ onu anyị ndị mmadụ wee marakwa ife anyị na-etiri mkpu ndị mmadụ wee marakwa na denja dị ncha niile abịazie sị ka egbuo ndị na-ekwu okwu ka ọ dịrị Igbo niile mma jisikwa na ike. Let us go for why we are here today because I know azụ ogologo akụkọ anyị na-ekelekwa ndị batara abata mmadụ dịka eziokwu Chiamaka daalụ your voice is powerful sir daalụ ụmụnne m nwa o tekwa na Chiamaka how far na nke na-eme udo adịkwa gasibe ike na ihe na-eme dị mma ma afụkwa ka isi agbasakwa ozi ọma isie na ike azụ Chuka azụ daalụ this Simon Ekpa you put on your profile how do you know he is an Igbo when he has no village? Okay, I will put link so that you can come and show your face because a darkness cannot be talking to darkness. Let me put my link so that if you can see web to if they join us onye na-akwu Simon ka mkpọrọ gị na be Simon ka ha n'obi si na ọ bụ n'ịma ihe na-ekwu about Simon that need the strong to talk against Simon Ekpa, the dragon himself. Click this link and come on social media to the whole world. Say that that Simon don't have village. He have propaganda when they destroy the children of the Most High, the chosen one. Trump by Rune with address. Trump bonye German. Man in America like. Do you think that people like us care for what Trump is doing? He's doing nonsense for us. We don't care about what Trump is doing. We have the energy, we have the power to defend our land. Only support Nnamdi Kanu, only support Simon, but let us reset our land. How old is Trump? And how would Trump make his own money? Is it because that we are not doing radical things? That is why you people think that you people arrested and the jail cannot do what you think Trump is doing. Oh, kwa to akene were go na sponsor America. Were go ihe nini nwere na sponsor America. Were ebe America na eje ha dey nwete again. Nnamdi Kanu na television na radio na London where gwag exactly who is Barack Obama. The same Trump you are enjoying today. Trump no nando onwu ha mgbe o win the first election. Eji maka na anyị na-enwe anwure about Trump no batago how we supported him. Nnamdi Kanu na Uche before went American to report in his own rally. Eji maka Trump buy a lot of people na Aba when we are celebrating for his freedom. Trump could not even mention say there is people that is agitating for my election, my election winning that is killed in Nigeria. Or in a way that people get mad at Ndundia, the important. Or one election I campaign here. Because we regard a whole indigenous people of Biafra worldwide, which is everybody respected it. And that indigenous people of Biafra organization is in America. We have a mission, we have a mandate. We have a mandate. Our mandate is beyond the whole world. Maka na ihe Nnamdi Kanu kwuru n'ọnụ bịa na akpa ike n'ụwa niile. Unu na hate we, unu jizi voice o kwuru ekwu before na apụ say there is a time that many of you people will be using my name, using the name of IPOB to make money. He said it. Is it not happening? We are here, record is everywhere. And all the Kwamanu Diego Makana Nigeria nsogbu karịrị. Ọ bụ na agụ adọrọ na that fucking zoo. By this time, ndị dị ka anyị ebidogo cover ndị na-eji content. I ebidogo report about self because when you carry Simon or carry Nnamdi Kanu talk without being a member of organization of Nnamdi Kanu, of course you already failed the law. You already failed the law. You can't talk about who you don't know.
because when you talk about who we don't know, I got ajụ now. But ihe ndị anyị na-ene bụ ka unu wee mara na ọ bụ ihe ọjọọ na ndị dị ka unu were Nnamdi Kanu wee na-ekwu okwu mana onwere onye chọrọ ime ka Nnamdi Kanu ahụ wee mara that na-eji ekwu okwu. Unu na-eji avọpụtasịzi o kwuru ekwu na-etinye jisikwa n'ike ise n'ike. Anyị na-ekenekwa it's good to support our brothers. Yeah, it's good to support our brothers. Agwara m unu na ọmụnwa bụ Obinwanne ndị Igbo. The reason I created Obinwanne Foundation is because of what I'm doing now. I will never be against of any of my brother. Iburu mmadụ, ịtọrọ mmadụ, ilele mmadụ. It's not my business of what is you are talking about. Aga m ama ihe onye ọbụla mere tupu m akwụsị support ya. And be nna m bụ ọbụna ime ihe ọjọọ anya sị gị n'imere ihe ọjọọ. Nna m anaghị support ihe ọjọọ. Ọ bụ na ịchọ okwu n'ụzọ gị na ụmụaka gị dị otu gị na-egwu egwu ịchọ okwu wee gbabere akwa nata be nna gị chọpụta na ịchọrọ okwu ọ ga-anọ n'ihu ndị ahụ niile ịchọrọ okwu ke gị ọkpọ ma mee gị ife ọ ga-abịa mee gị ndị ahụ were na-akọ gị ọnụ mgbe ọ ga-abụzi echi. Ọ ka anyị si eme. Igbo anaghị akwado ihe ọjọọ mana Igbo agaghị ahapụ ụmụnne ha na mba. Igbo adarapụ nke ha na mba mana Igbo rapụziri nke ha tụrụ onye ka mụnwa bụ onye wetere voice na-aga n'ụwa niile nsoro that na before the court jele Nnamdi Kanu ngunu na Igbo hetiri Nnamdi Kanu. Ndị Igbo hetiri Nnamdi Kanu very 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 well. Do you know why ndị Igbo ji hate Nnamdi Kanu? When I'm talking about ndị Igbo, started from Obi Kubana down, started from ndị dịka Ejofeze Akụwa Mazi Dibia down. On their hatred Nnamdi Kanu. Do you know why they hate Nnamdi Kanu? I will be giving you message little bit by little bit. Ejofona na-promote ile ani Igbo. Onye dịka m kịta chọọ agbanyere m film ọgbọgbụ ebe ọ ga-eje m n'ụzọ ụwa. One touch ka m ga-agbanyere film ihe niile akụrụ banye niile ada. Anyị nweche the contact and the format anyị ga-eji mee. Mana ya chọghị imegide ndị nke anyị mana ndị nke anyị na-emegide anyị. Mana ife anyị ji gba ha nkịtị because they are too local and too small in this struggle. So what we are trying to do ka anyị as na-emecha na ma eburu naba n'obi ka anyị setụrụgodo nke mma. That is our business. O nwere ihe gbasara anyị na-eme n'ihe ọ bụla na-eme onye ọbụla were onwe na-eri ego were ụmụnne gị na-eri ego na-elekọsị n'ala Igbo. Ala enweghị map, ala enweghị direction ka unu na-elekọsị. Unu bịazi unu ejekwurukwa ndị Britain unu na-akọ ọnụ butere unu ụka. Unu jekwurukwa ha. The whole ndị eze nọ n'ala Igbo bụ British supporters. The whole ndị igwe nọ n'ala Igbo British supporters. Unu jezie ndị ahụ maka unu ana len unu evurizi ana na-elesikwa onye Igbo. The same village ahụ lesiri unu ana ụmụ ha niile na-ata afụ in different places. The money of that land can never be in the citizen of that land. Who is eating the land that all of you are buying in somebody's village? Eruechi abịa kịta na-eme unu ihe na-eme na Lagos unu asị na Igbo egbubego onwe ha Igbo achọbago okwu mana kịta na-ezu unu ozi ọ naghị abụ unu ntị. Ọ bụrụ na ndị ori zu unu ozi ọ bụ unu ntị. Ndị ezigbo mmadụ zu unu ozi unu emekwa na anụrụ ya mana afụfụ ahụ unu na-ekeretiri onwe unu ga-ata ya. Ọ meghe n'izu ome n'ọnwa ka anyị banye ha ji maka abịa topic anyị ji n'ụbọchị tata ka anyị bupụta bịa one by one. Time adịrọ maka adị m ebuzi oge na my program. First topic here. First topic ga-abụ IPOB leader Mazi Nnamdi Kanu's warnings have reached the minds of Nigerian political pretenders. Ndị na-akpọ political pretenders. Ndị na-akpọ political pretenders bụ ndị dịka very dark man. Ndị dịka Kegasifa. Ndị dịka Snow Harrison gwaja ụgwasha. Ndị a bụ ndị a na-akpọ ha ma bụ pretenders of politicals. Igosi getam. Ema, ihe m ji support very dark man ka ọ pụtasị ọfụma. Ọ pụtasị ọfụma, anya agbalie ya into pieces. You are not intelligent more than Nnamdi Kanu. You are not intelligent more than Simon Eba. You are not intelligent more than me. Anyị ma ka esi arụkwa n'ọrụ a. Mana anyị sị na the main important things with the Nigeria Constitution. And we can never destroy Nigeria Constitution without destroying the Nigerian that holding that Constitution. That is very, very simple mathematics. So now you na-agakwa n'iru. Second one, MASSOB Election. Uwazuruike provides more information and urges on no violent agitation. Nke a bụ nke ọ na-ekwu n'ime onwe maka na ya mara MASSOB as ndị na-fight for Biafra.
ya ma MASSOB asị ndị jekọtara ike gwu ha n'ụzọ ha n'azụ. That is all. And maybe zero one has common business, which is their foundation. Then another one, Peter Obi's perspective on leading Nigeria in 2027. O nwere ka o si wee kwukwu okwu ahụ. Si ọ kọwakwara ka o esi wee chịa ọchịchị na 2027. So anyị ga-etikwu ya oge ruo. Nke ikpeazụ bụ Christians' lives are at risk in Nigeria, according to the American authorities. Sometimes America will be destroyed. Israel will be destroyed. These two countries, England will be destroyed. One condition will make American, Israel, and the UK will never destroy in the world. If they let Biafra go without these rubbish things they are doing around the world. I'm telling you the fact. Because now main reason of the problem in Nigeria, Trump na actually hypocrisy in what we are doing in Nigeria. Because we know our problem. Our problem is not just go and throw bomb. Our problem in Nigeria, a lot of tribe is agitating to go. Enwere Ariwa Republic, enwere Oduduwa Republic, enwere Biafra Republic. Why can't he on a sort of new corner hand new on a half ozo? Unu chanine bunde beggars. Unu na yokuda yourself, amakori me unu na yo. Trump. But Nnamdi Kanu have been shouting for this insecurity. Sika boys, netboko zindi boys, Ibonine, netboko Ibonine no one, netboko of Biafrans, Ikwere, Ibanke, Ishekiri, Anam, Isoko, Urobo, Ijo, where German Edo, Emecha Uwazofia by represented. Because of Edo, Nnamdi Kanu Jinyenwo Uwazofia, a privilege to talk to him. Yeah, Joe Uwazofia. Because Nnamdi can be a man that is understand the strategy I get you will destroy Nigeria. But Nandi na understand Nnamdi Kanu from information I gathered. Bundi nke bu na nya na Nnamdi Kanu ha bidochere Nnamdi Kanu wee fu na ha na-emekwa otu akịtị Uwazuruike ji si na ya na eme no violent. Onye ko na akụkwa no violent. Ya bụ akụkọ onye na-agba ọsọ ọgụ. Yotago ọnọdụ ka onye ma karịrị gị ọfụma. Ị na-asị ya I go beat ka ije n'ọgbọ. Eje n'ọgbọ esi ya achọghị m ịnụ ọgụ taa. Maka nnụ ọgụ mmetuwa gị ọnụ mana achọghị m ịnụ ọgụ. Ihe Uwazuruike na-eme. Uwazuruike bụ a man that already tired of what he's doing about the struggle. O go tired. Na-eche ka ọ sị even onwe nke okwu metie vidiyo. Ọ sị na ka ikpebe ekpere ka Chineke. We don't believe in nonsense God you are talking about. We don't believe in nonsense God. That all those things you people are believing, we don't believe on it. And man nokwa kunu say ihe Muslim say, Muslim asị or Christian say ndị Igbo a ga-efichapụ niile. Ụmụ Igbo ga-take over. A ga-efichapụ ndị Igbo niile, ụmụ Igbo take over. And ndị Igbo bụ Christian. Anyị abụghị Christian. Anyị nwabụ ụmụ Igbo abụrụ Christian. Anyị bụ ndị be nna anyị. Anyị bụ ndị na-eme ka nna anyị dị. Agwa m na enwere two faction of Igbo. Enwere ndị Igbo, nwee ụmụ Igbo. Unu mana magwunye na program every day. Ndị Igbo bụ ndị bụ Christian. Ụmụ Igbo never be Christian before. They are the one that still retaining their culture, which the Christian ndị Igbo tọnụrụ batazie na ụmụ Igbo life mgbe hapụ na mụ na-ekwu omenala ndị dịka Ejofeza akụkọpụta, ndị dịka Maazị Dibia akụpụta, ndị dịka Akwa Ọkụkọ akụpụta, ndị dịka Mmiri Enwere Ọkara akụpụta. Ndị a bụ ndị bịara ka ha destroy omenala Igbo. Ndị a bụ ndị bịara ha na-edestroy ya nwere na-afụ ya ego ka ha chọrọ ịbịa. They love money, they want to be rich like Obi Kubana. But ibu ebe ha na-akọ akụkọ ọ dị ka asị na ha fụrụ Igbo n'anya, ha kwuchasị na ha Chukwu Okike abịa. Ọ bụ onwe ndị ji afa Jizọs egwu wayo. Iche na onye kpọ Chukwu Okike abịa ndị nna nna anyị egbere ọfọ, egburu eke, esiri akpụ, achọpụtara egusi, wee sị hey na ha na-akwado omenala. Mba na ndị a bụ hypocrisy. Omenala Igbo nwere pro-studio. How many of them that you are listening today claiming they are teaching you omenala have been going to their village to do exactly what their village is doing as omenala? All of them supposed to start teaching you about omenala of their own land. From their own, now you will reason if it is the same with your own. But because all of them are criminal and the bandits in omenala Igbo, onya mere ndị dị ona Chineke ya abụchaghị ọnụ n'oge na-adịghị anya. They will never see glory of the nature of Igbo race. And my guapa, kwa hunwa bụ ndị a niile kpọchara afa.
unu nọ n'ala Igbo ikorobịa niile nọ n'ala Igbo nọ na-esi mmụọ ha dị ndụ na-esi mmụọ onye bịa ọsị gị ka anyị na-eche n'ebe nna nna anyị ha na-agba onwe ha mgba kristian na-agba onwe ha mgba Ejiofor bụ kristian Maazị Dibia bụ kristian Mama ya ka nọ na kristian ndị ahụ niile na-eche anya na-ekwuchi omenala ha Chineke bụ kristian. That is why they bribe them. Kedu ife agwara Ejiofor na Abuja? Agwara Ejiofor si come down, focus your life and make your money, train your children, forget about this one in eme echekpa akpọ n'afa olegono ọnarụgo bribe nke like Uwazuruike agwachakwa ya agwara ya mgbe release oles ịchọka ịnachitekwa na prison. Make sure that you shut up and do your things and no attack Nigeria, no do anything that going to violate against the government law, which is Nigeria don't have a government law. Mana ihe ndị a niile bụ ihe ha ncha niile fili na ha nwanọ n'ala Igbo na ihe ọ bụla sọrọ ha ka a ga-eme mana obi ikpeazụ kwuru ga-afụ ihe ga-eme. Trump chịtụ ihe mgbọ n'ala Igbo ọ ga-asị gị pụta n'ụzọ ndị ahụ na-efecha kịta ka Chukwu ga-asị pụta n'ụzọ mana ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ ka onye ọbụla na village esi na village wee preaching whatever you think you are preaching coming out. Onye mere IPOB ji bụrụ a family. IPOB be a family that is make you to start from your family to be coming out. Ọ bụrụ ibe na social media asị gị mgbe gburugburu omenala dị otu a ndị Christian dị otu a which Christian? Unu na fight na Muslim ga-abata n'ala Igbo. O socha na ihe ji wesi Simon ekpe dakwa ya side a. Oke gụnyere Christian, gụnye Jewish, sinema gụnye Muslim. Akatakpa nsọ ga-etigbusi ndị Christian, tigbusi ndị Jewish. Agwa onye ihe na-esekwara m na ndị IPOB about Jewish o tegokwa ngwabara na ndị Kanu ihe ọ na-emekwa okpughe nonsense ha na-ekpughe n'isi. I don't fucking give a dime. Anyị nwa bụ ndị mbụ. Onye ọbụla ma na o nwere ihe onye ọbụla ji ewere m iwe maka na eji m unu niile akụ ihe m chọrọ ịkụ unu. Achọkwana m ịma, achọ m ịdị popular like you think, but when I'm going to be popular, the Jehovah, the Chukwu Okike Abịama, the Nna m Igbo, the nwaanyị nkwọ onye nwa bụ onye ga-asị m n'ozugo m nataba. Ọ bụrụ unu nwa na-esi isi, unu na-esi m ezigbo isi na the smell. Unu ma nke bụ eziokwu mana due to unu they are afraid of whatever you are saying. Ihe iru ha oge ekwuzina ịnọkọta isi m na anyị bụ Jewish na anyị si agbụrụ Jewish. Ọ dị ka ara na Maazị Dibia try to there. Mụnwa ma ihe ndị anyị mgbe m nyochara history niile mgbe compares ma nọkọta ọsọ na ya bụ Jewish ịchọrọ enyemaka ndị Israel. That is why ji eme na ebu Jewish ndị arụrụ ana. Ịchọ kịta Trump ekwubego Christian ịchọzie ka Trump bịa maka ibe Christian n'afọ dị Christian na aja onwedo ndị ụwa mahadum nọ bụ Christian. How many times ka Pope Francis ka nke nwụrụ anwụ? How many times ka o kwuru maka ihe na-eme n'ala Igbo? How many times? Nke ahụ egosi oge ihe ma anyị nwa bụ IPOB jere na Rome jekwuru Cardinalize bụ nwanne anyị ofu ọbara anyị onye makwa omenala anyị na-ekwu okwu ewe before ochie ihe ọma na ochie wee jekwuru esi ya were voice ya gwa ndị ụwa na information na-eweta n'ala Igbo na-akọwa na ndị mmadụ na-egbusisi ha. Ihe dị Cardinalize kwuru bụ go and join politics. Go and join politics and see through politics to do what you want to do. Yeah, Cardinalize gwara ndị IPOB eji m information of everything n'aka m. Eji m akwụkwọ nyocha m mbupụtere gị efugasa list of all of you because all of you are pretenders. The unu ncha niile ga-emechakwa unu mere onwe. The worst thing unu ga-eme bụ unu nwe iprovoke ndị isi ala. The worst thing anọ ebe ha na-achọ ka ha bujezie maka na number one anyị emerigo ha by ime ọhịa, anyị emerigo ha by plan ha, anyị emerigo ha by politics. Then ihe a ga-eji batazie kịta na bụ Christ of religion, which is not ihe ngwara unu na problem anyị na-enwe bụ religion. Ji wesi unu ka anyị bido n'oge wee naba anyị eburu our agitation, peaceful agitation bujere ndị Katọlik nọ n'ala Igbo. Ha sị na onwere ihe dịka Biafra na ya agaghị eme ihe Biafra na ụlọ ụka nke Chineke bụ onye kere onye ọbụla ka ekwu ma Biafra himself. Ya ka Katọlik niile nọ n'ala Igbo denounce ihe gbasara Biafra. Pope Cardinalize denounce ihe gbasara Biafra. Join na Nigeria politics. Anything you want to see through Nigeria politics. Ebe Christianity rejected Biafra. Ebe Christianity rejected Biafra. That is why IPOB leadership na onwere ihe mere ka ha stand with the heat of people like us. Because they are Christians. Also, Chike dozie mgbe ọ pụtakwa odobe ahụ dat na ọ na-akọwa akwa nka na-akọ akụkọ ka ndị na-aghọtara ihe bụ omenala. Omenala abụrụkwa ihe ọnụ na-abịa agụkasị ọfọ
Yeah, we go for just something like meditation. Just okay, when I'm gonna feel in my room, turn about and go for normal thing every good morning, good afternoon. It is nothing to concern spirituality. Life power more than to you to be honest to your fellow human being. Go and check the record. So onye dịka mụnwa enwere ike support Christian when the war start. Onye dịka mụnwa enwere ike support Muslim. Onye dịka mụnwa enwere ike support Jewish. Ihe ọbụla ha na-eme ha mebe na bepa. Anyị nwere ka Chukwu si ka anyị nwa ya ka m na-eti mkpu na social media. Chukwu kere anyị nwa na oyiyi ya ya ka m ji bụrụ oke nke Chukwu. Ihe na-ekenye unu bụ oke nke Chukwu kenyere m kenye unu. I don't give you what my father did not give me to give you. I will not come and just pretend and be preaching propaganda so that the message will be going and will be popular. No, we are a real messengers. And ngunu geji mata na Chukwu kekere ụwa kekwara ka oyibo ka emiri ọ ga-anwụ bụ ekere anyị niile ke ma ndị ọjọọ ke ma ndị dị mma. We know that n'ife a na-eme na one day na eziokwu ga-apụta. Mana ọ gị nwunye chenwukwa wee ruo mgbe eziokwu a ga-apụta. Then let us start from nke Nnamdi Kanu. This one now kita ihe nchọrọ ịgwadebe na ebe a very simple short onye nwa bụ the headline. This 2026 onwe message nyere nderede. Ihe message a kọwara bụ the same thing I'm saying. Omogode ebe unu si na mmejọrọ unu before. Onye ọbụla na-atabakwa ahụ. Onye ọbụla nagide. Na the ihe na-preach bụ unity. Ekwuru m sị IPOB. I started IPOB in 2013. Ije type na Facebook. IPOB World News 24/7. 24/7. Je check mgbe m created that page. Type United States of Biafra News before nke Ngozi abịa bunikwa nke Obini. Check date mgbe m mepere. Ijeze check ze video m publish there. Enwekwara ọzọ m mepere ebe Obinwannem Biafran. Emepere m Obinwannem Biafran before Obinwannem ndị Igbo. Mana nke Obinwannem Biafran ndị Facebook a blọkụrụ ya kechie ya nke hapụgo. Ifuge. So mụnwa na onwe m nwere ihe mụnwa mara n'ala Igbo tupu m join IPOB. And that in man n'ala Igbo bụ ife na pass na message na IPOB. And that is why they found me as irrelevant. They all of them. Shame ama nkwefa because mgbe ha chọpụta na onye amakwa na-eme onwezi onye ihe ha menwuzi. And ụtarị na apịafa bụ na agaghị m ekwe ka enwe anything ọbụla ga-adị relevant in their life anymore. Unless na ha bịa nye m my key. I have my key. Biafra nke Nnamdi Kanu pụtagoro today ma Simon pụta etu a. Biafra can never have a peace in the land of the rising sun without my own consign. Omunekwe onwa nkwonu he nsika nwa katakpa nsuka nwa ekwensu ndị Igbo niile. Try and see. Nne m emegidere nne m megidere. Nne m rụrụ na ship. Ọ savụrụ ndị ke ya na-akpọ ndị slavery masters. Ndị na-abịa with ship. Mgbe mama m savụrụ ndị sister. O nwere akọ mama m kọrọ mabata ndị sister. Ana akụkọ ahụ ọ kọrọ mụ ka m ji wee attach kwuo n'ife nna eme na Biafra. Enwere m history m about some certain things about this Biafra, but I don't want to say it on social media because unu erughị oge. Ihe unu na-ewere na Bembo information. Unu were na o nwere ihe unu na-ewere na my life or information and I like it. Ihe njara abụ m tasị na bụ onye ama ji maka chi nke dị na Nsụka ka ije jụọ ese na. Ijere mama ihe nji akpọ ha. Jee jụọ ese, jee na Nsụka. Ọsọ mụnwa bụ onye nwere ike ịpụta na social media na-ekwu maka Biafra gwa gị ebe m si down. If you follow my word you go there. Iruo die egbusisi ndị na ebe ahụ bụrụ my business. O tekwa m nọ n'ụzọ amakwodo m ndị amaji amakwodo m ka ha si wee na-eme n'obere ka m mara ha. Beto nwere ebe m si wee jebe njem. O gosi na m dị sincere. O gosi na m dị truthful person. O gosi na o nwere ife nchọ. O gosi na ihe na-achọ bụ ezigbo ife. Gaa na Ukraine jee jụọ ife mere die. Adara m iwu ndị gọọmenti Ukraine? No. Jee na South Korea jụọ fa. Adara m iwu ndị South Korea? No. Bịakwa na Germany jụọ fa. Adara m iwu ndị Germany? No.
Jena Denmark Jofa Adam me win Denmark no. Emecham J Poland can complete my mission in Poland because they refuse me to enter. And I enter and put what I want to put in Poland because Nobu Nombo they say a lot of country will be vanished. Mgbe eziokwu ga-apụta ihe niile ha mere na Benin at all those things nonsense anyị na ha mere ha ga-eji aka ha bụsisi onwe ha when the time come. And anyị nwa na nwaanyị ozi anyị na-ezi n'ụwa bụ na ọ bụ na anyị nwụọ ka anyị dịchọ na okwu niile anyị kwuru ọpụgo maka na ndị eziokwu onye ọbụla bụ onye eziokwu ọ dị enemy ọ dị very hard before enemy achọ ya ọ dị very hard na ihe enemy ga-eji nweta ego bụ na ọ bụ na ị bịa tinye aka na ihe bụ ngwa afịa ha like egbe mma iti ha n'aka na egbe na mma without the rules and regulation of ndị na-arụ egbe na mma ebe a ka ha ga-enweta gị cheap. I'm on this law now. I know am. Itikwa ha n'aka na egbe na mma ma ị mara the law of egbe na mma they go ebe a ka ha ga-enweta gị. The talk if region only eziokwu dịka Nnamdi Kanu si kwuo only truth will destroy Nigeria. Genocide, propaganda, hypocrisy, and intimidation. Only truth. We don't need to go. The reason Nnamdi Kanu jiwejebe na ESN or all those things. I was thinking Nnamdi Igbo niile wetapara ihe o mere there. All by vigilante way ka akara iji mee. Like Amotekon. Mana ọ ka ama m ihe mere ha ji mee ka ha si mee. But udo. Korapụ isi okwu. Then onye ọbụla bụ onye Igbo na-achọ ka Biafra bịa. Ana m enye unu very very simple message. Ochie patron in Biafra struggle. Patron. Onye ọbụla na-ekwu okwu Biafra na social media, respect yourself. Akwụm gwara unu before na next year a lot of people will abọsọ na social media. Maka na ihe okwu anyị na-apị mkpụrụ juru eju na ọ bụ ndị ahụ bụ ndị mma na mkpụrụ juru eju bụ ndị na-achọ ka ha perigodu nke ha before na-ekie maka ekebe n'onwe ka ha ma nketa ya. Enwe ndị na-ewe jealous na ndị dị ka anyị startịrị dị struggle onwe isi. Ndị a niile na-eche anya sị na ha bụcha nọcha na position maka na ọ bụ mkpa afa ọ dịka onye ahụ mkpọrọ afa ọ bụ ya ndị agesi unu nwere obere uche. O nwere ndị feel like because na IPOB emego this thing ọ bụrụ ihe ama ama n'ụwa niile nna ahịa ọ bụrụ ndị nọcha n'isi mere o ji wee wọkọ enweghị ego enweghị name ha ma ha so Igbo ha agụ ha akwụkwọ nna ka ije ebe ha mee intimidate. There is one woman in America who said that now when Biafran come that people like us will not even be on fraud because we are not educated, that educated one will take over. And Nature Hanya is a woman. Nature I see that now. Did you know what you lack? Wisdom. That is why I started fighting education. Telling you people that education is 419. I started it. Now, the only name so chamo says go 10 years, this going 5 years, this is from Ukraine. Gini ki so te kwa no ekperi ma na ekpu anya ka onye oshi. So so eburu na na bia nyem power, obu na Simon pụta na obi nwani ine of my come away. Hey, obi nwanne yes it te then achọghọzi m onye ọbụla na-ewere egbe na mma wee destroy ala Igbo. Ọ bụrụ na ị nwere gang ị nwere n'ala Igbo ije terrorize ala Igbo on behalf of Nina fighting for Biafra, release your hand from that place. I know they support those things. Oh, ihe na-esere m n'onu. E nwere ife na-achị ime n'ala Igbo, and ihe na-achị ime n'ala Igbo e nwere ka nwụrụ gị ebe ahụ nọ, whether you nọ na American, whether you nọ na Germany, whether you know anywhere you are supporting, say, men on ground, spiritual men on ground, angels, this and that. I can work about very soon. I'm like you know information in time. Resist from saying that you were men. God bless angel. God bless this. Stop that. I can work you very soon. Because he get provided those angels you are supporting. International law does not here please. I was content creator. And when only get them now, no content creator can make create. I am a media personnel registered in Ukraine, registered in Nigeria, with a certificate, with the administrators, with the members.
I have membership of members of Obinwannem Global. It's on my table. Whether I have also, whether I have problem. Hey, Jimmy. Hey, Jimmy, my website had a short to turn down. Engineer, Mama Nakuriogo, when it's hey, Jim, before my name, and I'm prepare for 10 years coming. Emma Okwanu Namakun say who better this platform. Give na choosing us. Waiting they pursue you. Obuna nkendi na-emekwa emecha ha defend we ha mere kum na agbaje nke ahụ na-ekwuzi nke ga-eme ka udo dị n'ala Igbo una na-agbari ọsọ. Who is fooling who? I am here. I am a talkative. I'm stuck in the trade like Ikenguragu ji sie keta Ikenguragu na kotos ndị ahụ bụ ndị si na mụ na ụmụ na-adị iwu obodo. Agwa m unu na-ejikwa na Nigeria gọọmenti ikpe n'ikpe, unu ejikwa na British gọọmenti ikpe n'ikpe. Unu chi ikpe n'ikpe were na omenala Igbo kpee n'ikpe. And iji ekpe m ikpe were omenala Nsụka wee kpee m ikpe. Ejikwana omenala Anambra, ejikwana omenala Nnewi, ejikwana omenala ndị Abia steeti, ejikwana omenala ndị Ebonyi. Ihe amakwa m omenala ha. They don't know omenala more than our own. Ha sị na ha bịa na be nna m bịa jụọ ese omenala. Ka agwa ha ihe omenala na-akọwa. Maka na anyị dị nsọ. Ndị Nsụka before, enwere onye Nsụka ga-agbachara gị bụ izu ogori. Go and check it. I'm surprised ka Ejiofor si eme ihe ọ na-eme. But no wahala. Ihe niile abụcha ife a ga-emecha kwuo na future. Then ka ibazie na the other one, release your hand. Inwe ihe na-eme n'ala Igbo, inwe ihe na-eme ma ndị na-support si na ha na-atụ fundraising. You have to stop that thing for your own life. Maka na ihe mere Simon kwesị ịbụ a lesson to every one of you. Ihe mere Simon kwesị ịbụ a lesson to every one of you. Ama m ife nji agwụ n'okwu a. Ama m ife nji agwụ n'okwu. Otu a ka m si ekwu mgbe ahụ na akụ eri ihu na akụ eri mgbe ahụ. Envy, jealousy, sabotua. Ihe mmadụ amara asị na ihe jogburu dị n'esigbo nke akụ bụ ihe mmadụ ma n'oge emie. Ana o mee na ọ ga-adị ya njọ, o jee mee ya. Nke a jogburu dị n'esigbo nke akụ. Na ịgaba n'iru, achọrọ m ka m webata nke Uwazuruike. O nwere okwu Uwazuruike kwuru ka anyị si n'okwu wee kwuo okwu. Blackmailers, content creator everywhere. Ebe kwunu Chinese ndị ala unu eme content. Unu enwe agwa m unu ga-enweta ego ama unu ga-agba ọbara. Una go get the money. Una go get the money. Very dark man okwo na-esu ime ego na. Nyari eni ka iPhone. Onye pụta na social media were blackmailing. Wee kwube maka ihe gbasara ụmụ Chukwu. Now ka anyị gaa n'ihe gbasara before I na-aga ebe a, let me now put this one. Ka we mee foundation. Issue a statement saying Christians of Nigeria convert or die, or you can pay the tax to live under our caliphate. We cannot stand by and allow the slaughter of Christians to continue in Nigeria. Your lives are being taken away from you. Your forests are being occupied. Your mothers are being raped. Your daughters are being abducted. And the whole national government, presidency, is supporting such people. And you're telling me that Nigeria is viably sustainable. Is that what you're telling me? That somehow this contraption is sustainable, it is viable. It can never be. Because the more you stay in one Nigeria, the more you are inviting the Fulanis to take over your ancestral lands, to take over your villages, and to make life a misery for you. That is the end game. That is the outcome. If you doubt me, go and do a bit of research. Ask yourself, who are the Hausa people? Who are the Nupe people? Who are the Bachama people? All of these people were steamrolled by the Fulani march to the Atlantic Ocean. And now they're in Yoruba land. They're in their forests. They are in their forests. And who is going to drive them away from there, if not the Yoruba youths? People must come out to say that enough is enough. When you travel to the north, do you live in the forest in the north? The Igbo people in Sabangari in Kanu, are they living of course it's Hausa land, are they living in the forest? They came to the town, they work very hard, they build houses, they build mansions, they develop the entire place. Is that not what they do? What are Fulani people doing in our forest? Nobody can answer that question. They say that they're pastoralists. World aspiring to be a member of the UN Security Council, where you move cattle from place to place.
Are you people well at all? You so-called Nigerians, are you normal in the brain? I'm asking you a simple question. Show me a country that aspires to be in the 21st century, moving cattle from place to place, telling me they're grazing. Which country is that? Please tell me. These are people they have prepared for you to sell you down the drain. By the time the Fulanis are done with you, believe you me, if you don't rise up now to fight for your freedom, by the time Fulanis are done with you, you'll be more useless than a Hausa peasant doing Babiala somewhere in Zaria. At least unanugo nke okwuru ekwu. So ka wepugodi here now. Nke preamble. Then let us go to Uwazuruike. Let us go to Uwazuruike. And then we're video the plenty. You are right. But Uwazuruike wants to hear the word Biafra. You can't stop me. In as much as I can't stop you from saying that you don't want to hear about Biafra, you can't also stop me from saying I want to talk about Biafra. The only difference here is that I will never engage in violence or in criminality. That's the only thing. But you can't threaten me with anything. So I am Sikanko very well. So I could know what I see of Fuma. Please, that's where I will end for now. Thank you. Vida kita now Uwazuruike kwuru okwu ebe akita. They can't stop me to talk about Biafra. You can't stop me. Who is you? Can't. Who is they? Who is Kendo na agwa kita? Kendo na agwa. O ife agburu ndị bai. Ife a na-egbu ndị bai so much. Ihe ọ bịara kwuo okwu na in the capacity of Uwazuruike in the whole world. Kedu ndị na agwa na? He's afraid. You can't stop me. Who can't stop you? Who can't stop you? And when you are hearing those people that you people are following, ndị na-erugo gị bụ a leader, ndị na-erugo gị chi obodo. Unu na-eso ha otu a na maju, unu na-ajụkwa ndị a question. European people, why Western world are developing and moving faster? Because even a child will ask mother, Mama, why did you do this? Man, na ben na yo jo eke yo kponisi. Who are you to ask your mother question? Na makunu mana otu akosemi. Kedu ihe mere una na ha aju Uwazuruike? Even na marodemo ihe mere na ndị mmadụ eje aju Uwazuruike aju ndị dịka televisions. Otu ọ na-ekwu kita na you can't stop me, you can't stop me. Ihe a bụ format eji arụ ọrụ. Who can stop you? Is it governors cannot stop you? Is it senators cannot stop you? Or the other Biafran agitator cannot stop you? Say something like a man. Uwazuruike, make a man. At least, ke yo fosiki kita ke na manandukwa. Kuoku gazo madu. Kuoku genyere umu Igbo aka. Nefu umu Igbo n'anya. Who can stop you? Sometimes anamajo obihe meleme. Who can stop you? Who is threatening you? If you are a freedom fighter, or if you are a man of people, or you are a voice of voiceless, who can stop you? Only him egna ejepasabakwa ndị Fulani egbuo ya, ndị Nigeria government egbuo ya, ndị Biafra na egbuo ya, Nnamdi Kanu egbuo ya, Simon Emecha gbuo ya, to esi we na asụkọ na Nnamdi Kanu gburu gịnị nwa na Okonu na Enugu steeti. Yotago unechokwa ofu akụkọ kọba. Onye chinwu nya nwụrụ onwe. Onye chinwu nya nwụrụ onwe. We are developed. We are wise. We already civilized more than some nonsense thing elders like you people are talking online. Who is threatening you, Uwazuruike, and who is now trying to stop you speaking for Biafra? Who is that people? You can't stop me. Who can stop you? Is a question. Take it to him. Kaiban another one. Because now he could can't get na go. Unu chani ne putara iji Igbo wee gwu egwu. Unu ewere gị Igbo zuba afia mana onwe ho. If you don't stop, no problem. And then when you work out no more here, saying I fight for Biafra, you are wasting your time. It's not Biafra you are fighting for. Because you know I fight for Biafra, only more can I fight for Biafra.
Through non-violence, I get my baby, Chuku Gaze Peraye. Chuku Gaze Peraye. So somebody can say, no, I don't want to hear the word. Chuku Gaze Pere Uwazuruike na MASSOB. No, bro, my word. I don't need God to answer my prayer. God have answered my prayer according to what people believe as a God. I don't need God before I can defend myself. I don't need my father before I defend myself. That is the meaning of God. There is no way God can come in this world to tell you whatever you are imagining. This is part of 419 all of you are using. God will fight. God will answer prayer. Which God? Useless God or God that is make Donald Trump to a bomb or not? Or now the kind God you are talking about? Or God who made Israel reach Gaza? Or God who made Russia Ukraine? Which God are you talking about is going to answer your prayer Uwazuruike in this year age? Which God? Which God? That is why you are going to have a Christian. And don't worry, you game very soon. Unu chari na agwụkwa m unu chari na apụta na social media say Muslim agaghị anabata Muslim n'ala Igbo agaghị anabata. First of all, we did not accept Christian in Igbo land. All of you that is claiming you are a Christian and using Christian to talk about Islam, I'm telling you, we did not accept Christian in Igbo land. Our father give them land in the bush. From bush, they na areka agwo batacha village. So before you talk about Muslim in Igbo land, I swear, make sure that you chase all the Christian away in that land. Akunu choriji religion we bu onwun. Unu choriji religion we destroy our lineage. Unu gemecha the religion created by Israel to rubbish the lineage of our ancestors. Unu gemecha marebe Christian sibia. Unu gemecha marebe Muslim sibia. Unu gemecha mare hende anini. Ndede ka anyị know we are not religionists. Nkonye na-eme file no de ya manya mebe mana ekpata na mmadụ aka n'alụ ya ka nje like German. German sị na ife ọbụla ị na-eme ị na-ezuzugoro ezu ịchọkwa ịpịawa bọtụrụ ịchọkwa ime ihe ọbụla mana emekwana ka ọ baa mmadụ n'alụ. Ihe ọbụla ị chọrọ ikpe ekpebe Nnamdi Kanu gwara gị ya. Onya mere mgbe ha na-ekwu kedu ihe na-esere Nnamdi Kanu na asarị dọkụbọ ị ga-ajụ ese ọfụma. Kedu ihe na-esere Nnamdi Kanu n'uche mefọ ị ga-ajụ ese ọfụma. Unu che niile hypocrisy unu ji abịa maka Chukwu nke ndị Igbo niile maka Chukwu nke ndị ụwa niile unu ga-ata ezigbo unu ga-eluzi the battle. Anọ m ndụ anwụbekwa m anwụ aka ndị ya. Since 2013 I pushing it. Unu nwere ike imeri nwa ọgụ a. Agwa m agwa ọgụ na-agwa unu ya okwu enweghị onye na-akwado ọ na-abụ ngwaba ndị Israel dịka m nwa hetiri ha ngwaba achọghị m anybody ga-abịa n'ala Igbo gwa m Jewish gwa m Christian gwa m Muslim anyị achọghị ya. Anyị nwere structure before Christian. Anyị nwere structure and foundation before Jewish. Anyị nwere structure and foundation before Islam. Why can't us go on that structure? Unu echefu gị. Achọrọ m ịjụ unu echefuru structure of our ancestor. Unu echefuru enwere video m ga-ewetara unu n'ọdịnanya na enwere m time. That video na-akọwa onye Yoruba kwuru ya ole ife. Or say that na even government started from our land. Unu anaghị anụ nke ahụ. The same Pope nke bara ọfụrụ kịta na-agwa unu ekpezina na Virgin Mary unu emena nke ihe ndị anyị na-ebu nonsense. We already know this truth. We already know ebe m na-arụ ọrụ kịta na company na-arụ ọrụ bụ ndị Ghana Julie. We discussed a lot. Ana m eburu ihe gbasara Biafra aba everywhere. Adị m eme nke m online. Nkịta ụmụ ihe mere m kịta a lot of people will talk about me. That is why nji wee bụrụ nwa nkwụ n'ohe Nsụka. Enwe ihe mem today. Gị mana message ma abasigo ndị mmadụ amatasigo edem n'obi. Enwere nke nzoro ezo. Ma ndị wechara ma hard disk bunyecha ife niile stọchara about the struggle since 2013. Na anything happen. That is the reason why it's happened to me. Religion can be the way one so okay na my half fight kwa ndị Christian okay nọrọ when asu no okay let us talk about the leaders. Jekuru Mbaka Jugodu Mbaka, why are you gathering people and stand on the page on the stage talk to people? Why? For what? Kedu ihe ahụ mean? You are not a businessman.
You are not a teacher of culture and tradition of your father. You are not a teacher of economics. You are not a teacher of engineer. You are not a teacher of security. When he be a teacher, is he be a teacher of Bible? Are you the one that write the Bible? Okay, let us talk read Bible. Are you a leader of Catholic? What are you preaching for? What are you preaching for those people that are listening to you? Ebuka Obi funa ebe ahụ bụ ụzọ na-aga otinyezi isi buru nke gaba were the latest version wee cross on mbaka ọfịatụba na-enenu na-achị ọchị aka na-ekwu ka na-ekwu ebube mmụọ nsọ tikarakwa nke ya werekwa latest version kịta na odumeje awogo anụmanụ anụ ọhịa ka odumeje bụzi na ifogosarịgharị ka anụ ọhịa bụ very soon ọwọrụ na nkịta ịma na ndị be anyị na-awọ nkịta mgbe gboo jee agha bata wụọ anwụ jee agha bata wụọ agwọ jee agha bata ndị be anyị na-anọ ebe a wee fụ ihe na-abịara ha n'ụzọ ha wụọ ihe ha na-awọ jee ebe ahụ chesi onye ahụ na ukwu nkwụ na-anụrụ anyị ọgụ gboo ukwu ụkwa na-anụrụ anyị ọgụ gboo ukwu uroko na-anụrụ anyị ọgụ gboo gịnị mere na ife ndị anyị na-anaghị emezi ife akwesị na-eme maka na anaghị ezizi ndị nechọ ya karakpọ nechọ anaghị ezizi ihe ha na-ezi ha anaghị enyezi ihe ha na-enye ha. And many of Christians came into my blessed land, start destroying the blessed things that taking care of our life. Nobody is talking. Now you can come on social media telling Muwabu Okechukwu that is now Muslim cannot enter Aligbo. Which Aligbo? Who is talking about that nonsense? Okay, you are talking about now Islam will not come. Who is Christian? Is Christian is your land? Is Christian is your culture? Is Christian is your father way of life? Who is Christians? What are they doing in that land? You can't ask that question. You want to talk to Muslim. The mistake unu ga-eme n'ụwa bụ ihe na chi ije na okwefuru ụmụ kekere ụmụaka na-enweghị future na-amaghị ụzọ onye pụta sị Muslim ama abata ka eme nke maka Chukwu ndị Igbo amatago ihe a na-arụ wee na-eme nke ha na-eme ụmụ Igbo wee bazie na that mmiri ha na-ekwu gubezie mụ na ma na-egwubego dị mmiri. Ụmụ mbọsị traditional nwoke edu were iwe wee kwuo si na n'iwe wee nya join na Muslim ekwukwọ m one day iche n'ụwa na ha ege ntị enwere radical Muslim nwere radical Christians. There is a things you need to understand in this life before you start talking. Otu esi nwere radical government nwee genuine government. Otu esi nwere radical church nwee genuine church. Otu a ka ọ dị na everything that created by God. Ihe a na-akpọ ya bụ aka nri na aka ekpe. There is nothing ga-enwe ofu na ga-enwe abụọ di na nwunye. Ọ dị n'ihe niile dị n'ụwa. Ma mkpụrụ anya ihe niile dị gị na alụ nwere ịbụa. Onye ka Chukwu ji wee karịcha onye ọbụla. And ihe o kwuru si onye ọbụla were nke ahụ o nyere ibe ya wee nyere ibe ya aka. Ya ka na-akpọ enyemaka. Mana unu nwa bụ Christian bịara after the war. Unu yuzuru ya na-akpọ Red Cross. Red Cross to terminate a lot of our lives. Red Cross na-abịa mgbe a na-anụ ọgụ Biafra. But the Red Cross could not pass a message of what is going on in Biafra land to the world. Why? You don't the question. You don't ask that question now. Red Cross claimed to be helping people in Kwashoko. But the Red Cross could not pass the message of what they are saying in that land. Christian. Because they want to be taking what belongs to us. Hey, how many years? Now. Mana nwere ife nchọrọ egwu unu onwe nchọrọ egwu unu nwa be Christian na Igbo ịmana iche na Bible is power kịta ọkwa unu asịgo kwuru je ebube egbe ọkwa violent ọkwa ifere Uwazuruike kwu no violent mgbe ha ga-abịa gwa m na onwe time ọ ga-abụ ruo enyekatago m format ha ga-eji bịa nso na what of ọbụ na ha nyara ọkada ha na-anyanyara ihe niile anaghị ha gụrụ onwe ha egwu na-abịa. Which security and which people are going to defend that people? Defend you people when they are coming. Ajụrụ m ajụjụ before, jụkwakwa eketa. Ọ bụrụ na ha bịa to your land now, that Igbo land you are claiming now, ọ bụrụ na ha bịa, which security and which force is going to chase them away? The people that are supposed to chase them away, you lock them in their hand, in their hand. The people that are going to send the message to the world, someone like Simon Eba, you jail him.
Mụnwa bụzi na Okechukwu ugwu onweghị achọ m enwere m ike inyere unu aka unu ga-anwụsịsị. I don't care because unu abụrụ ezigbo mmadụ. Unu bụ ọbara anụmanụ. Anụmanụ ka unu masịrị because unu furu ihe gbasara eziokwu. Mgbe Nnamdi Kanu na-ekwu eziokwu without fight, without anything, unu mee ka unu asị nọ na akụgheri na redio. O wee megide unu push gị, okwu push gị o, give us order, create something, agaghị eji aka ya ga-agba aka, unu emegide eri na nwa mmadụ wee sị na ka oge enu ntị n'olu wee mee, unu were wee beba ya okwu. Mana udo. Mana ana m agwa unu nwa bụ ndị na-eji agwa ndị Muslim okwu, hapụkwana. Okwu unu so that na Christian bụ Jesus kunu believe that unu na-ekpe na Chukwu otu a Uwazuruike bịa sị na one day God will help. You don't need to talk against Islam. Why are you chasing Islam? Are you God? You don't have the right to chase anybody that you want to worship. But couldn't say that leave everybody to worship what they want to worship. Hey, mgbe m na-agwa Mbaka okwu na-agwa Ebuka Obi okwu na-asị leave church alone. Nobody can stop church. Nobody can chase church away. Trump ejigo Christian chebata with egbe na mma, not Bible. Trump achọghị ịbata with egbe na mma, not Bible. Listen to me very carefully. Trump chọrọ ịbata with egbe na mma, not Bible. And unu sị na Trump bụ Christian. Which Christian? Christian of the war. Christian of gun and bullet. Not Christian of Bible. And unu chani nebu Christian na akwa aka ka ọ bịa nyere unu aka. Mgbe nji wee ma na Christian bụ 419 bụ mgbe a na-egbusisi ndị Igbo n'ala Igbo. Mbaka dị ekwu okwu, Ebube Mosa dị ekwu okwu, Ebuka Obi dị ekwu okwu, Odumeja dị ekwu okwu, Lazarus Moka dị ekwu okwu, Chibụzọ na-ekpọrọ ndị mmadụ na ha mara ihe a na-ewu na nke Chris na wuri na nke Chibụzọ na eme na ọkwụfụ Chineke nke usu nke ndị agha na ọ bụrụ okpuru ndị Igbo. Chineke usu nke ndị agha guruzekwe, it shall destroy all Christians of Igbo land. Ị ga-emechafu ya. Unu ji afọ ya wee zuo ori. Unu ji afọ ya wee gwuo wa. Ya so that na onye ọbụla ji afọ m wee mee ihe ọjọọ wee mee ihe nkịtị. Ị ga-atachacha afụfụ n'ụwa takarịa Job na afọ. O kwuru ekwu. He talk. Onye meji wee respect mgbe Nnamdi Kanu sị na we will use truth and honesty and nchekwa na ọghọtakwara that message m ji akparị n'ụwa niile. Onye meji wee nọrọ neutral n'obi nwanne. I registered Obinwannem to prove you people that you can never defeat truth. That is why I registered it. Ihe na-eme m kita ọ na-eme a leader of organization. I registered it, and if you come to my organization, I give you terms and conditions and the format and the project. I have it. Onye ọbụla na-enweghị future anaghị create a foundation. Onye enweghị plan anaghị create a foundation. I have a plan. Unu achọghị ige my plan ntị. Enye m only 1 month, I make Igbo land to be in peace. And all the youth bidoro ọrụ. Mana unu jụrụ ajụ, unu chọrọ ime egbe na mma. Ya ka m ji wee sị na mmụọ na-ejere m ozi n'ala Igbo can never forgive all of you. Unu ga-emechafu ya. I don't care. Inyere m ego, onwere onye na-enye m ego. Una na-eso m, una na-share my program. Dala. Bịa kpọta Trump. Trump nwere ike ịnwụ n'ụzọ ahụ. Mbọsị ga-ekwube maka nke Trump, unu ga-ama nke Nnamdi Kanu kwuru. We don't care about all those people that is already useless. Our people take them in slavery, train them and use them to defend their land. Abịa na-ekwu okwu maka ndị Chineke gọziri na mmụọ na mmadụ. Anyị ji obodo ha anya rụrụ ha ọrụ free. Rụrụ ha ọrụ, ha bịa na buy, ha werekwe ha weta na buy gold anyị bụ ihe niile wee kwụọ anyị ụgwọ. What a slave. Ihu nọ n'ime ebe obịa, onye bịa na social media na Trump is coming. Trump agbanyegoro gị, Trump emegoro gị. Shame on all of you. Anyị na-egekwa Uwazuruike ntị. Anyị na-egekwa ya ntị. Instead of ya nwee na-akpụ ma ọ bụ ya nwee iweta format ọ ga-eji wee nyere ụmụnne na ụmụnne ya akụkọ na-akọ akụkọ. Na this man you have sentiments. Yeah, o nwere ihe ikwuru nke ikpeazụ. Yeah, mụnwa onye ọbụla nọ n'ime ọfịa Chineke kpọọ gị ọkụ pụta dị. Ịnọ ha na n'ime ọhịa, nwere my face kwue. Ịnọ n'ime ọhịa agwụgwọ m ma ndị na-edere m mgbe a kama support us enwe m 100 men ị ga-eji ka mkpọghe ka m sere gị vidio. Chineke kpọọ gị ọkụ gbagbuo gị. Ibe isi Fulani ahụ ị na-achụ Fulani ahụ gbuo gị gbusisi unu niile n'ime ọhịa ahụ.
Ihe jide against ESN because na ha bụ ndị scammers. Adị m ekwe n'azụ mmadụ. Mụ nọ n'ala Igbo, too n'ala Igbo, taja ala Igbo, gwa egwu ala Igbo, gbanta n'ala Igbo, mee feri na ruo security n'ala Igbo, mee business n'ala Igbo, mee politics n'ala Igbo, ruo religion n'ala Igbo wee pụọ. Chineke kpụ unu niile ọkụ. Chineke kpụ unu niile ọkụ. Kufu unu niile nọ n'ime ọhịa. Chineke kpụ unu niile ọkụ. Unu chere na ọ bụ by fasting guy ka eji anapụta agụ ihe ọkpụ na anụ. Unu epekasị. Ọ bụrụ ọba isi oyibo, Cambridge, Oxford. Ebe ka Chimamanda nọ, ọ sụọra nke ọ sụrụ. Igbo ka anyị bịa na jikọta ọnụ. Igbo we need it together now. Igbo we need it. Unu niile bụ unu epekasị n'ihe a na-arụ n'ụwa. Onye mere nna m ji wesị m na ọbara ga-akwafu n'ala Igbo adagụta ọ na-agwa m na onwe kọpụ nsere tinye na social media wọsaiza o bucha blood ruo otu a. As no me time ọ ga-abụ na na-ekiri mmiri kunu nwa man of blood ke na blood of your brothers and sisters. That one is still coming. Ọkwa n'ala Igbo a rebe na ana bebe na ihe na-eme obi kuba na chibe echichi maybe ihe ọbụla ịlaikiri. Ọkwefu Lagos a ga-akwari Nnamdi Kanu gwakwuru n'ihe na anụghị Ojukwu gwara unu na anụrụ ya. Anyị na-agwa unu ihe everything you have in Lagos must be demolished and they reset it. Nwere ihe ga-eme is their land. Ọkwụnụ ma mgbe asị Ghana must go. Ghana ọkwa anyị niile bụ Afrịka. Ọkwa sị na Afrịka bụ one. Ọkwa na ha ekwu ka Africa United ka ọ bụrụ one, ka ọ bụrụ one passport, one everything. Remember that now what you did others is what they will do to you. Anyị na-agakwa n'iru. Uwazuruike alaikwa m nke ikwuru. Alaike m nke ikwuru. Onye ọbụla pụta n'ime ọhịa ihe na-agwa ha since. I like him, I love you so much. I will never support the idiot fool in ime ọhịa. How can somebody be no n'obodo Igbo na command ala Igbo men? Chineke n'ebe ka na-eme. I don't know why you people become a fool. Emegidere m si Chineke na unu me m na-abazi mba na-akọ ọnụ na-eme erizi eme eri. How can somebody stay in abroad na say that na onye nwa na command onwe nke ndị asị nwete gị ebe a onwe nke asị gị enye gị ESN treatment enye gị IPOB a na-eme mkpọtụ enweghị isi. Ị na-eme mkpọtụ enweghị isi ka unu mechara ihe ndị anyị niile. Where are you people now hiding under the carpet and destroying effort we are doing genuinely? Ndị mmadụ bịa sị gị ha support na ndị a ndị na-support anaghịkwa eme ihe na-eme. You are genuine, they are not genuine. Why can't you tell them? Not on my private. Why can't you tell go and listen to Obinwannem Igbo? Why can't you tell go and listen to Obinwannem TV? He is saying the right thing. You are thinking that you are telling me. Ndị wayo 419 everywhere. Unu bịa fụ na nwoke kwuru akwụkwọ ike. Unu abịazie ka unu chọọ ka unu jiri ụzọ ahụ wee wọrịa papa na mama. Before Abraham, Jesus was born. Before a na-eme problem Igbo, before problem Igbo na-abata, mụnwa bịara idozi amụgo m. Mmadụ enwere ike ịgwa m ihe dị n'ala Igbo. Ama nji agwụ na ihe niile na-agwụ. So si n'ime ọhịa zuzuru pụtanụ. Uwazuruike kwukwa na ama m na Uwazuruike chọrọ ịbakwara ihe na-eme. Mana ana m achọkwa ka m gwa Uwazuruike na ndị dị ka ya dekwa ene mara n'iru. Either you stay silent. Ị na-akpọ ijere ka gị na ya meetie. It's not our business o. Like otu isi si na enweghị onye gị na na-eso mụ na gada esekwa okwu mana ekwukwa n'okwu bịa side IPOB kwefu indigenous people of Biafra ekwukwa n'okwu bịa that side at all. Ebe mụ na gị nwere ike inwe nsogbu n'ụwa akọnube m gị ọnụ jekwa cheke my program. Ebe mụ na gị nwere ike inwe nsogbu Uwazuruike bụ na ikwuru okwu bata na IPOB. Mụ amaghị m ndị bụ DOS. My IPOB is never defeated in all over the world. I have record. I preach for peace. We are evangelizers. Ihe anyị na-agbasa bụ oziọma nke Chineke. Ebu m ya ga company South Korea. Ana m eyi ka akwa gagharị na moto everywhere. Ana m aga church to church. Na-preach here. With the format, let them go to church in Igbo land before they deny them in Igbo land. And mgbe m bụkwa weje na church na South Korea, they chase me away. Onye Igbo. Mmadụ enwere ike ịbịa kọrọ anyị akụkọ ihe gbasara nwere onwe anyị. Anyị ma ihe anyị chọga. Ana m arụ ọrụ n'obodo ọbụla njere na factory. Abụghị m ekperima, abụghị m jobless person. Like ị na-ada asị ndị a n'obodo Igbo jobless people, abụghị m jobless person.
ana m eriju afọ esi m n'obi nwanne foundation enyere ndị ahụ inye m hụrụ aka because ajụgo m some people kedu structure MASSOB n'ala Igbo isi na ị nwere ọfịs ebe niile ị nwere mmadụ na ebe niile kedu ihe ha na-arụ what is their duty ha na-ele akara ka na-ele ose what is their duty kedu ka esi wee nwee men onwe mgbe ọsọ unu nọkọtara na enwe small crisis na unu mere ihe abịa side a na-agwụ na nwee men onwe mgbe si kwuchara okwu anyị nwere record of everything about you video m park na be m ara ịbịa be m ma na mụ a dị kwadobe na-eche the end of these stories kedu ihe mere ma ji that men defend ndị nọ n'oke igwe na agba ọsọ kedu ihe mere ma ji that men wee chee hope ụzọ dị ma warning so Imo State ima menwe so ị na-ebu na ịpụta kịta ka ị wee mee ife ka oyi ife ka ị wee correct your mistake ime ị ga-eme nna ime ị ga-eme just move on bring new strategy and make a move. I also love you when you say na ndị kanapụta na ị ga-enye ahead na ọnwa ka ọ ire aga esi na ihe na-abụrụ ihe mere eme maka na iwe nwa na dịru n'ọgbọ. I love that statement. So ịbịa bazie kịta ekwukwara ndị a na-enyecha gị advice na azụ okwu ekpere ma they will destroy you. Echekwana maka ma m na-enwechara men na-ejere gị ozi otu anyị nwa si mekwa maka na nke m bụ informant ka m ji agala onwe m enwere m time of create security whereby that all of you are criminal. I don't have it. Unu ji eri nri n'obodo bụ ori kwuru n'ezi. Business unu na-eme bụ ori. Kunu sa akpata ego bụ ori. Maka na otu unu sa akpata ego ibute na western world ihe unu bụ criminals. So munu na enwe ike ịbịa defend ndị by with the criminality mindset of all of you. So automatically unu niile nọ n'ala Igbo enweghị onye mwa na ya ga-eme ka ihe na-abụrụ through Biafra structure. That's why njiwe wee sị unu okay unu feel that na mwa na ụmụ this hash to ndị Igbo mgbanụ bịanụ ka create nchekwa ala Igbo create nchekwa ala Igbo structure ha say every youth go back to your village and the support vigilante of your village na ọrụ obi nwanne foundation ga na-emezi bụ na anyị ga na-eti mkpu na ndị ụmụnụ niile nọ n'obodo Igbo ga na-atụnyezi ego na account village unu. That is my structure. Hafu na nke na ha ndị niile bụ ndị oshi na leadership of Biafra ha ji egwu wayo ha pụtazie ha fugo na ha ma nwetezi ego ahụ ha fugo na power ma adịzi ha n'aka na power ga circulate dịka regional control ha wee fight bam nnenezi ndị na fight m enenecha m unu wee sị na nne mụrụ unu gba aka nwa unu cha niile iche mama ihe na-eme nobody will command Igbo people ụmụ Igbo enweghị onye nọ n'ụwa nwere ike command onye Igbo ọ dị possible onye Igbo mara ihe ọ chọrọ Igbo niile nọ n'ụwa niile ma ihe ha chọrọ enwe ndị chọziri isi n'ụzọ ọjọọ wee nweta enwe ndị chọrọ isi n'ụzọ ọma wee nweta so ndị chọrọ isi n'ụzọ ọjọọ kedu ha ga-emekwa ha na this struggle ndị isi n'ụzọ ọzọ nwe ihe ha nwere n'ala Igbo kedu ha ga-eme ha if na that is where you need to ask yourself question. Ndị niile mechara mmadụ ihe ọjọọ kpacha nkata egbuo mmadụ ibie ụfọdụ machara ụfọdụ buchara iwe n'obi kedu ka esi wee sọtụ ya na ọ bụ na Biafra bịa onye ka eji si gị support Biafra government. That is the preach of Mazi Nnamdi Kanu. Let us come together and reason like brotherhood. Join this movement we are talking about IPOB. Let us make a move before na batazie ụfọdụ n'ime were emebe business. I understand the structure and I am still on the structure. The structure image is Obinwannem. Go and check it. I structure it. Even if they don't know Obinwannem, which almost all of them, 95% of them know Obinwannem be ekperima criminals. They don't know that I'm Abunwaru Sindi Igbo na-ekwu okwu. I'm Abunwa Igbo. I'm kwude nna anyị Igbo. Ụfọdụ jọ ma obodo nna anyị Igbo. Ụfọdụ asị that ihe na-eche na okwu na-ekwu bụ ihe ndị gboo. Mana ihe unu gere Nnamdi Kanu kwuru bụ na let us go back as our ancestors structure what our families and our characteristics before the British structure came. Ụfọdụ na-asị na ha chọrọ Biafra to come today tomorrow. Mana ihe iji achọ Biafra bụ structure of British. How can you win them with the same their structure? Rapun the structure of politics, ban the structure of traditionalists. Kunu meri ogoa. Unajo. Kaina gakwaniru. Enwe ga no obodo nna ya na-agba ọkụ ya bechi ọnụ. Ndị against all these people who are all these people no outside na contribute ego na send ụmụaka
ebutere ha egbe, ebutere ha mbọ, asị ha ebutere ha mkpụrụ mmiri, ha nụcha ha na-akọ ọsọ ọgbaghara ndị na abroad. These are the people I'm against, and they must desist. They must desist from what they are doing. Ha kọtụrụ ya. Ịma na ha na-eme ya nke ka meseji ewe na-agafe. So nsogbu adịrị ga-eme gị gafe. Onye na-achọ imebi ijere ị na-achọ ịkpọ today ka gị na ya mee. Ịma na o nwere nwa mmanụ kpọrọ m sị m ịmakwụrụ nwa onye amaghị m n'ala Igbo, nwekwa onye mahụ m n'ụwa niile. Nsị ya betu unu nchara na-emacha mbetu na-achọghị ịbata na platfọm sọpọt ife na-eme ka ọ gaa maka na eziokwu ndị aga bịa egere stala Igbo. Biafra is nobody to Igbo race. Biafra is a child. Biafra want to accomplish the mission of Igbo people, Igbo race. Biafra is like a religion. That is what Nnamdi Kanu told all of you, but you people did not understand it. You did not get that code. Biafra is like a religion. A religion is a people that gathered, like IPOB gathered, and said, this is how we are going to know ourselves in this new generation. That is a religion. Catholic come and say, this is where we are going to do things. If you go to Catholic, hang with law, hang with usoro. Otu Obinwannem si nwe usoro nwe iwu, otu ka Catholic si nwe iwu. Mgbe Mbaka dara iwu Catholic, ọkwefu ka esi aba ya mba na-akụ ya ọnụ na-achọ ka egbuo ya n'ụwa niile. Kwefu ya. Ịta na iwu otu gị, achọba gị ka egbuo, ma ọ asị gị pụọ. Igbo nwere iwu according to family. Igbo enweghị iwu according to leadership. Go and check it. Every family in Igbo land is their own government. You have a right to touch my child without my consent. Go and check it to Igbo. Dear Jues Igbo. Jues, makada sometimes anama junu. Amahamu imana mu amahana mabuko onye Igbo because na unu na deny Igbo anyi Igbo. I remember I told na Onitsha now. Mgbe ahụ isi na Igbo onye Nsụka asị gị na Nsụka abụrụ Igbo, Nsụka obere ihe ka ha ji wee gbanaghị ndị Hausa. Obere ihe ka ha ji wee anụchara m ihe niile now. It's on my brain, it's on my life. So I am not agreed that I'm onye Igbo. I'm onye bụ Igbo. Who is Igbo? And who is the culture of Igbo? Is it the one who na-ekpu okpu meme yiri okwu akwa white? Or is it the one who na-eyi isi agụ yiri akwa agụ? Which one bụ Igbo? And what is the significance of what that isi agụ or that akwa agụ represent? You claim that you are Igbo. Which law and which constitution is Igbo using in this world? Ndị ori Igbo. Ejugodu mụ na ajụjụ, unu si n'unu bụ ụmụ Igbo. Mgbe sị na ebere m na-emere unu bụ ihe ahụ create bụ foundation. Kedu ihe eji azụ Obinwannem ndị Igbo? Obinwannem ndị Igbo na-eme m maka ihe ga-eme ha n'ọdịnihu. That is the meaning. Ebele m na-emele ndị Igbo maka ihe ga-eme ha n'ihe ọjọọ ha megoro ndị ụwa. I am like a messenger of calling ndị Igbo, come back from your evil. That is Obinwannem ndị Igbo. When you hear Obinwannem ndị Igbo, you think that is a slogan. It's not a slogan, it's a message, direct message. When you say Obinwannem ndị Igbo, go and revise and think about that word. What is the meaning of Obinwannem ndị Igbo? Ndị Igbo efugo. Abịara m obodo oyibo wee mara na ndị Igbo na-egwu wayo. Ndị Igbo bụ most of ndị Igbo nọ n'obodo oyibo bụ wayo ka ha na-egwu. Ha na-eri ndị ọcha mugu, na ndị ọcha mara na ha na-eri ha mugu. Ndị Igbo na-agba ihe ha na-emekarị bụ ịgba mbọ fụ na ha napụrụ agụ ihe ọkpụ na ọnụ bịazie ka ha bụrụ agụ n'onwe ha. Mwesị this life aghọtakwa m ya o. Njubazi ese. Ndị mmadụ sị m na ọnụ dị aka na-eme ihe peaceful, aka na-eme ihe love, aka na-eme ihe Jesus, aka na-eme ihe nna ha ndị ahụ kwa Christian o. Ije n'ụlọ ụka evukwa na ka ha si ekwu okwu gosi gị na ha nwee change go agwa ha na ha ga-abụzi ndị ogbu mmadụ, ndị ori mmadụ mugu. Ndị nọ n'ala Igbo kpata ego bata, unu anaghị ajụ nwanne gị nwoke kedu ka o sakpa ego, jụ ụmụnne m, jụ ụmụnna m. Enweghị mgbe m chenjiri ọrụ mmadụ agwafa, enweghị mgbe m kwụsịrị ọrụ mmadụ agwafa, enweghị mgbe m kpatara ego a ma agwakwu ha ka m sakpata ego ahụ. Ha menye ọfụ unu nwa bụ ndị si n'unu bụ ndị Igbo na n'ala Igbo jee n'ezuru n'obe nna gị na ụmụnna gị wee kwuo ka isi kpata ego iji wee na-achọ inyere ha aka. Many of you people na Lagos na-build a lot of things because na ịbata na village gị ajụba gị ajụjụ ka isi kpa ego ị gaghị enwe ansa. Ya mere iji arụ ụlọ n'ama ka ị wee nọrọ ebe ahụ wee koo nganga, ka ị kochara nganga kedu ebe mkpụrụ obi gị dị today.
anyị tigidere mkpu n'ụwa niile ka akwụsị 419 kwụsị ndị a na-eje na kọmputa egwu ndị bai wayo egwu ndị ọcha wayo anyị tigidere mkpu ndị FBI n'onu anyị wee stọpụọ ndị Igbo igwu ndị nkanka wayo through Malaysia, through Indonesia, through India, through Libya, through many places unu na-egwu wayo. Ukraine ka eji maka that kind thing gbarie Ukraine ka many of you people gbafuo ka ha wee nwee ike inweta ihe a na-achọ still na-enweghị the knowledge. Then unu chani na-ewe kwona na village kwunazi na village klembeze na unu na-achụpụ Hausa Fulani na bush wee wozie terrorist wee na-egbusisi ụmụnne unu a na-akpọ ya lokal una na-ewezi ụmụnne unu wee na-agwara abacha mụnwa nọ hie na-afụ ihe unu na-eme maka onwe eze ebe unu ga-esi kpata ego ọzọ no way ọgwụsigo ọgwụgo oziọma anyị na-ezi anaghị akụ ya mmiri. Unu ga-emecharịrị gee oziọma nke Chukwu. Anyị bụ ụmụ Chukwu ana ụmụ Chukwu bụ ndị nsọ ana ụmụ Chukwu na-asọ ihe nsọ ihe a na-asọ nsọ erika n'ụwa ana mụwa bụ nọmba 1 ana m asọ ihe dị iche iche nsọ onwe ihe nsọrọ nsọ karịa ịtụ asị onwe ihe chọọ nsọrọ karịa pretenders hypocrisy asọka m ihe nka nsọ mere n'ikwe nkweta n'azụ. You may thinking that when you see Obi Kubana you are seeing somebody. You may thinking that when you see Buhari, you are seeing somebody. Tinubu, you are seeing somebody. IPOB, you are seeing somebody. You are seeing nothing but criminalities. And that criminality, you can never win any war with that lifestyle. You can never win war. You can never progress. Only thing you think you are progressing is a rune, a baheska, a convoy, but on the bansas. That is your own last achievement. Onwe achievement in where men wa hana those things is buried. Again, chete ga esi chete Nnamdi Kanu no what one. Nnamdi Kanu in Nanya will be more remembering more than Jesus when the time comes, because the history of Jesus is going to turn upside down very soon. Iga dunu kedi ihe marriage we create a Muslim. Christian was before Muslim, if I'm not mistaken. Somebody is a Christian, but that's not how a Muslim. And when he had the marriage is a Jew, but that's not how a Christian. And in which a reason. And when he had Jews, this is no men are but that's not how a Jewish. Before the time, the IPOB Christian are one, and there are no annual anonymous IPOB, and the Jews is Joko Kone Fenisi, no men are libo, Akataka Babunu, dear, which your men are libo. Which your men are libo, who chani de be for. Nwere knowledge of things that happen in 1,000 years without seeing it in any book. Oh, blessing. Oh, bonataranachi. Can't say what the message no one nobody. Only gas no money and my message. Well, oh, you creature mu get chamunti can't say voice my message. Get out from my life and don't come near me. Because na unu nesi. You can never fight and win war with the blood hand. Mgbe m suru na ndị na-erugheru na nwozi n'ala Igbo nkwa na-ebe si gị na Igbo onye gburu nwanne ya gburu mmadụ mba ka anyị na-agakwa. That woman, I don't miss any of her programs because she's very objective. Very objective. I started following her mgbe okwu gbasara Nnamdi Kanu in Israel. 2017. I've been following her. I follow Ijele Speaks. No matter every time when I Ojukwu na call me and all that, I still love you. Okono furu ihe ahụ nnada agwunu n'obi nwanne. O nwe ya sịrị who is this one? Ọ mụ bụ obi nwanne ndị Igbo nwa akịtịkpakpa Nsụka nwa Ikeje Ọkwa nwa Oriọkpa Nsụka nwa Akpamgba anụ na-agba egbo na-ata nri na social media. The number 1 person that come out on social media video on all over Igbo land as a whole. Onya ki na-ekiri ugbu a. I registered myself on Facebook in 2013. That is the person you are seeing. Onye na-afọ bụ nwa Nkwọ n'Ohe Nsụka. Abụ m onye Amaji Ụmakashi nke dị na Nsụka n'ime Enugu. Ala mamụ ala Igbo ka na-agba ya mana na-akpa ya bụ ala Eke, ala Orie, ala Afọ, ala Nkwọ. No, he make sense. Igbo make sense. Igbo also
a tribe that is conquer and demolish a lot of people. But mgbe mmagwunu nke ahụ na-abịa maka na unu enwebeghị knowledge nke unu na-ekwugoro ọ bụzi igwu nke ahụ unfinish chazie nke na-efinish unu ji Biafra na-egwu ndị mmadụ wayo unfinish cha nke ahụ then mbịazie na nke Igbo mgbe akụnu ga-amazi na oyi na because Igbo the same thing Biafra na-ekwu okwu ka Igbo kwuru okwu ewe conquer. Igbo conquer kwara the land a conquer. The same this ihe akịta Ojukwu mere with Biafra o nwere Igbo eji Igbo kwa wee mie na na ujebeghị ebe a ndị arụrụ ana ọ na-amarị amahụm. Igbo bụ war. Igbo jere war. Igbo jere ihe na-akpọ tribal war. Igbo na-anapụ ndị mmadụ ana unu ejebeghị that side. Nna anyị si that na oge ruo na unu ga-amara ihe mere ọkwasị emeche na meburu naba n'obi mgbe a ga-anazi ndozi obodo ọ bụ na Trump ga-abịa a ga-eje region by region onwe ndị enweghị destiny onwe ndị enweghị lineage ị na-ajụ ụmụ ihe ka mbụ oke ịmaghị onye mbụ jụọ Simon Ekpa onye mbụ jụọ Nnamdi Kanu jee na Sokoto jụọ onye bụ Obinwannem ndị Igbo ịmaghị onye mbụ ị ka bụ na onye ọhụrụ na okpu dịka gị anụ ọfịa jụọ gọvanọ gị onye mbụ jụọ sinetọ onye mbụ jụọ ndị Igbo niile jụọ Obi Kubana jụọ anyị Don ndị a na-akọmentị mgbe ha pụtara ọfụ na social media they are commenting here emecha m screenshot of a lot of things ndị okpo unu na-anụchi unu ọgụ na-anụsachi unu ọgụ unu afụbekwa nke tọrọ bịa tio na-arịpụta nke anyị na-afụ unu so Uwazuruike na-ekwu maka Uwazuruike na-ekwu maka Chukwuka ọfọ egbu afọ ya bụrụ ijere speak afọ otutie Uwazuruike afọ ya bụ Chukwuka ọfọ egbu and o wutere m na your local media maka ị na-akpọ unu na-ebu your local media na-ede ijere speak Uwazuruike have accepted to meet you. Afọ ya bụ Chukwuka ọfọ egbu onye amandụgba maka na ihe anyị ga-eme unu niile when the time come. A mere m that Chukwuka ọfọ egbu invite na Obinwannem ka nye ihe na-akpọ ndụmọdụ maka he know nothing. Adị m emekwa ihe ụmụazị eto m n'otu nkwa Ọnịcha and I believe n'otu kwodie amara m something na-enye m nsogbu n'isi and ya na-enye m nsogbu gị na ijere speak nọrọ ihe ga-agwụ ya si ya kedu ihe na-eme na Mandụgba. That is one question ị ga-ajụ. Unu abịakwala ka unu fọm any nonsense maka na Imo steeti ebupụtakwara unu ochu unu n'ụwa niile unu agbakwala nso. Ọ bụrụkwa by education, ọ bụrụkwa by money, ọkwa by evidence, ọkwa by proof. Like Osuisi ekwu, you know you are non-violent, no violent. Mana onye ị na-achị kpọkịta ọ bụ violent person. Kedu ekpojere mkpọrọ? Onye na-akpọkịta ka gị na ya reason ya ka njasị gị ị na-akpọkwa ya ka ịjụkwa ihe ekpojere mkpọrọ ị ajụkwa ya ekpojere mkpọrọ so onye anaghị akwado violence na onye anaghị eme violent talk otu ndị violent ịma na eburugo violent person onye mere ha jasị na m nwa bụ a violent person by saying that I support ihe Simon na-ekwu. What did I support Simon na-ekwu? Releasing Nnamdi Kanu. Let Nnamdi Kanu come and speak to the world why he was arrested or kidnapped in Kenya. Releasing Nnamdi Kanu, let him come and tell us who are those people that are using his name to claim they are fighting for Biafra in Igbo land. Unaju? Yes, Simon nwere ihe o gwara unu nji SIS jisi ike. Maka ebe aka na pass my message to Nnamdi Kanu to Simon to you Uwazuruike now because he couldn't tell. Ihe meji ekwu maka gị bụ na amahadum niile eme exist na abụrụ that na eziokwu na asị na ọgụwa bụ onye create MASSOB. And now mgbe nọ Ọnịcha MASSOB bụ a violent organization. I live in Ọnịcha. Number 90 OP Weka Road. Go and ask down flyover. You know akụkụ that ebe pass ebe motor pass and the motor pass. Check here 90 OP Weka jụọ onye na-akpọ Oke Jakota. MASSOB is a violent organization when I was in Ọnịcha. And I inquired, I said that na ndị ahụ bụ ndị Ọnịcha na ọ bụrụ otu aka ndị ọzọ si eme. Nke a bụzi ihe ga-eje kọwaziri onwe when the time come. Maka na MASSOB na gọọmenti nyere ha power. Ha wezie power ha na suppress ndị niile nọ n'ime afịa. It's not a hidden secret. So you are not supporting violent. I don't know where that word is coming from. Ụjọ tụọ gị na kponu no.
There is no time to delay. Don't chap so that now when you know the truth, speak it, no matter how it sounds. Truth is what is going to save everybody that is come out from Igbo land. Because Igbo people are so deadly to themselves because of Yende Nana Hamid. Mananyuma Bumi Igbo. Don't they have a say that na chose peace and love and unity. Size okay, I mezi udo. Una kana emego do ihun na-eme. Onye de ka go kwesi ese everybody bụ leader of Biafra bia bedona. Mgbe Nnamdi Kanu batara from prison mgbe ọ pụtara 2016 or 2017. Mgbe ọ pụtara kwa obe na afara ibe ku unu chari na wee bịa si ya bụrụzi onye isi Biafra after Ojukwu. Okunu bịara all the organization. So where is that organization that is come and say Nnamdi Kanu when you go back and bụrụzie the leader of Biafra? Kebe the organization ndị hypocrisy ndị ori. Ejim information of all of you. Mana achọ m ikpo unu iyicha because na achọbe m kunu nwụọ. Achọ m ka unu dịkwa ogologo ndụ wee farụrụ anụ n'ụlọ gasị n'ala Igbo. Ikpo ijere gịnị ijere mitie. Jụkwa ya onye bụ Obinwannem ndị Igbo. Maybe mara onye mbụ. Ana m edere onye ọbụla onweghị ma ikenguru agụ ịmacha ma nke blesisi iri na-ekwu n'obu nwatakịrị nwaanyị nọ n'obodo a kịta na ahụ feel that na o na-ewere Nnamdi Kanu iwe for one or two things I don't know. Ọkwa anyị ncha nọ Germany ebe ka ọ gbara mkpọrọgwụ nke ọ na-anụ onye ọcha. How old is onye ọcha na-anụ? Ka o si na onye ọcha ahụ kedu ụzọ o si bịa obodo a? Ọ ga-ajụgo nes anya gbara enu anya gara mmiri anya gara desert. Anyị bịara gụọ akwụkwọ n'obodo oyibo gụta sense anyị ji agwụ n'okwu today. If your back history is good, that is when you can talk to Okechukwu. Because in Nchi from your childhood, track you who you are. Many of you people just be on social media, nonsense, hypocrisy and violence into the people's life. They divide the mindset of the people, think that you are a leader. Why that onye ha na kpijere Chukwu kofebu obia begi gwe sia onye bụ Obinwannem nya na onye nke no London so that na m na talk out of frustration of IPOB TM n'ime na mma ihe na-eme but na mụrapụ onye nke aha etu go si fa aka na the program nya na nke kpọrọ nwe ya dibia akọnuche ma mebe ọnọzi kịta na-agba afọ ọnụ white kara nka dị ka onye na-aka akpụ na village hapụ na onye nke aha otu a ka esi fee ma aka mụ nwa bụ onye nọ na social media na South Korea tie mkpu n'ụwa niile South Korea wee kpọọ m gọọmenti South Korea kpọọ m oku. Let me invite the embassy of Nigeria wee send the police gwa ese na onye abụkwa terrorist na-emego terrorism wee gwa ndị police South Korea, do I look like a terrorist in your face? Ejim video, everything is here. Ndị ara na recommend ihe Chukwu ji arụ ọrụ. Unu chọrọ ndị nke ahụ ga-abụ unu chọrọ ka committee nwa bụ Okechukwu ya committee kama nne m na nna m niile nwụsịsịa ụmụnne m niile nwụsịsịa kama mma committee offense of my Chukwu okike abịa ma my Chuwa afụfụ nta n'ụwa can never is too late to me to commit any crime. I'm supposed to die. Mgbe na-agba ọkada na Lagos the accident nwere ebe a mụcha na mana Chukwu sị m you still have a long way to go. Abụrụ m onye na-ekwu enyi ha wo mana nkwube okwu. Listen to me very carefully. Chukwu akpọgo ọkụ. Listen to me very carefully. I don't believe in politics. I believe in 50-50. I don't believe in nonsense. Like almost all of you are corrupt. Kweziokwu na mankwu. Unu kochara ndị useless people ụgwọ ha bịa na social media na comment nonsense. Many times they are coming on my comment session. Ike agwụ ha. Mpụtazi ọsọ agba. Ike agwụ ana mechekwa ka unu chani na-ewe nweta Biafra ahụ nchọ nweta ma 100 days ma 20 days ma 150 days ma Psalms. Gụba na ihe unu na-agụ unu bụ ndị njọ. Mgbe m gwara Catholic Reverend Father na Ukraine, is it what you people preach for us in Igbo land? Is what you people are practicing here? Ebe aka na ụmara na ife na arụ emena. And my address is direct to you, direct to government, direct to senator, direct to anybody I want to talk to. Iwu Chukwu must remain. Ụzọ Chukwu must remain. Ayadazo ụzọ mmadụ, ayadazo nke mmadụ. We are asking, who is government of Nigeria in my kingdom? Who is Christianity in my kingdom? Who are those people? Une putere man unu gebusi onwunu. Una go destroy yourself. Une we keep mebe nwendere egbe, support egbe, support ọmma. Mana okwefuru unu niile ga-anwụ osisi ọnwụ ike one by one.
unu na-emulate ndị na-amara ebe ha si bi ụwa. You want to drive car, you want to drive machine, you want to build story building, you want to build mansion, you want to build gold. Otu nna gị si wee ruo iche na nna gị amara n'ụdị ihe niile na-emezi isi ọrụba ụlọ ata nke ọ ga na-anara onwe ya ikuku na-eti ihe fan ga na-ebu na mkpụrụ obi unu na nka. Ka anyị na-agakwa n'iru ụmụaka ọ bụ na itoka m bụ na ịmaka ihe na-ebu eji na-eche na o nwere ihe ji ndị ahụ niile eme ncha niile ka na-amụ amụ. Unu ga-ajụ ese so mmadụ abịa na-amaja ama ụmụ ya na-amaja nwa ya na-amaja ana m anụ taa na one country son of exile, India, not India. India. Now what I believe in, and freedom of speech, freedom of association, right to self-determination. No, I can name it through non-violence. Mboga wu manga amami peta mpota deviate. Ebe a kịta na abụ ebe m ga-akwụsị ya. Ọ sị that na play again. Ọ sị that na freedom of speech is allowed. Simon wee nọ na Finland wee na-emere onwe freedom of speech. So litin m ga-agwa gị na Simon dara iwu nke mmụọ na-ejere ozi. Simon ekwesịghị na-etweet ọbara mmadụ na Twitter. Ọ dị against our will. Egbuo ndị mmadụ megburu Nigeria police megburu Nigeria army o suppose ị na-ebubata ya na TikTok o gosi unu, but mụ ama na ihe ndị anyị na-ebi ihe ji achọ fundraising. Unu ga-emecha mara ihe bụ eziokwu n'ụwa. You can never win the heart of the nature with hypocrisy. It's not possible. If you want nature to protect you, guide you, lead you, you must be transparent. Adam agwa mmadụ agwa na mmụọ. Ihe anyị na-emebi ihe mmadụ mana ndị anyị na-agbara mbọ bụ ndị nwụrụ anwụ maka na ihe ndị nwụrụ anwụ ka anyị ji ekwu okwu na ụwa ma nke ma mmụọ. Ebe a ka mmụọ dara m iwu. O kwesịghị na-etinye ihe ndị ahụ na-etinye. Why are you? Who are you want to prove? Mgbe Nnamdi Kanu start to come that now, Facebook chie is a warning. Anyị nwa nọ na social media before Nnamdi Kanu abata that social media. Ihe ọ nọ bụ na radio. Nnamdi Kanu bụ radio ka ọ nọ, uche before radio ka ọ nọ. Ọ mụ bụ onye izi na IPOB worldwide bụ ụzọ pụta na social media. Ya jụọ ese. Ha mechara na-agba mgba. Na ka eziokwu ka eje obi nwanne ji wee na-abịazi na social media maka na iwu anyị gbaa bụ na you can't talk, only Radio Biafra will be talking. Mana duto na amamihe m mara cross go ma nke uche mefọ ma nke ndị na-eti mkpu na Radio Biafra mụ abụrụ ya pụta na sị ka m kwuo n'olu Igbo be anyị jụọ ha na ha gbaba m mgba ọta ka ha gbabara mgba Nnamdi Kanu nọ dị mgba na-agba m mgba ikwu asị gị na-emego the law before I come unu amakwana ife m na-eme ana m eche na the law ahụ mere before echekọta m ka m nweta Nnamdi Kanu ha ekwere m blọk gide m ihe na-eme na ụmụnne Nnamdi Kanu bụzi ndị na-agba mbọ Nnamdi Kanu. Nonsense. Non-sekable. Ndị na-eyibe ha kwa IPOB one day, ndị na-eyibe ha kwa Biafra one day na-abịazi akọ non-sekable. Chena mụnwa gara ekwube ebidobedu ma ebido sef. Ọnwụ n'ụjọ na-atụ maka ma ebido ya. So mmadụ abịa na-amaja ama, ụmụ ya na-amaja. Nwa ya na-amaja, ana m anụ taa na one country son of exile. So it's only now what I believe in. And freedom of speech, freedom of association, right to self-determination. No, I can name it through non-violence. Mboga wu manga amami peta mpota deviate. Mgbe mmụọ ga-ama gị ikpe wuchi mmụọ nke isikwa na Chineke ga-enye aka ị karịrị apụ ka Chineke nyere anyị aka rather go and create MASSOB. Ị karịrị apụ ka Chineke nyere aka na MASSOB create gosiri na you want to take law into your hand. Ị mara na amara ihe bụ iwu. Many of you create what you don't know about. Yes, freedom of speech is allowed, but don't allow in Nigeria. That Nigeria you are. That Nigeria, freedom of speech is not allowed. So where is that freedom of speech is existing in your life? Where? International community, they know you. That is where they plan what they are doing to you today. Where is freedom of speech is allowed. But if it's freedom of speech is allowed with Uwazuruike, then automatically you don't need to blame ndị n'obodo Igbo na support ndị ichekwa nwuho na labe nna gị. Because na Simon nọ na Finland
na-ekwu na onwere ife na-eme n'ala Igbo. Ọ ndị nọ n'ala Igbo na-ewetara Simon information o ji ekwu okwu na redio. Ọ ndị nọ n'ala Igbo, ndị nọ n'Imo steeti, ndị nọ n'Owerri ahụ ịnọ, ọ ha na-ewetara Simon ebe. Who is gentle Yahoo? Go unu ga-akpatakwa ya na ndụ. Unu gbukwa ya, unu jicha gentle rụcha ọrụ, jicha ndị otu ya rụcha ọrụ, unu agaghịkwa ebuba ha. Unu ga-ekpopụtasịkwa ndị ahụ. Time ole so unu achọkwara ka onye ọbụla niile na-arịa n'ụwa. Ihe niile ga-ebido ka o si wee bido mebibe. Anyị na-asụ unu bịanụ na Nigeria gọọmenti agaghị enwe isi. Nnamdi Kanu gwa unu na ọ bụrụ na eburu ihe ga into politics na ndị esetigo plan ha ga-eji win anyị na the Senate. Unu anụghị ya. Ọ sị na ọ bụrụ na anyị gaa through politics na ndị gọvanọ ga-eme anyị otu n'anya ahụ ụzọ. Unu anụrụ ya. Ọ sị that na another way we can use to suppress them is when we come together, that na people is more than government. O wee create ye wee na-afịọtụ n'ala Igbo. Ndị Lion Squad ha na-protect the marching of IPOB. You will never hear ezuru phone. Egburu mmadụ nwụrụ. To show you that IPOB train these people with knowledge. Bunu tibezi spice. There's a takeover. Una chose ka unu werezi ihe unu rụrụ n'ime oziọma anyị ziri nke Chukwu na-abụrụ oziọma Katọlik ma oziọma Muslim ma oziọma ndị Islam ma ọ bụ oziọma Jewish. Oziọma anyị ziri enweghị ụdị religion nwere ike stand ya ka anyị ji bụrụ the most peaceful, largest movement in the whole world. Unu agaghị take it out of us. When Nnamdi Kanu went to the same Israel you people claiming to be holy, which is it is nonsense and useless. Nnamdi Kanu unu chanine no no ma Trump unu cheri eche. How did this guy escape? Or do no surprise? Mana Chukwu Okike bịa mokpo na Radio Biafra can never destroy him through all of you evils. Ọrụchago ọrụ ya o. Ọrụchago ọrụ ya. Nnamdi Kanu finish his job. We have finished our job. Mana anyị sị na unu ama ji nke anyị rụrụ arụ wee dozie arụrụ anụ rụrụ before us. That is ebe anyị na-agbasa unu mgbe dịka anyị na-egwu egwu. Nnamdi Kanu appear to Israel. Nnamdi Kanu went to Israel national TV. Kwuo obie. Mechekwa make Israel compensate Israel si na anyị nwekwa similar ways of Jewish. Ka ọ dịkwa ha mma. O je gosizi ụmụ nkịrịka Jewish nọ na Abia State ma Abịrịba ma ebe ha ji wee vufute ndị agha na-adị ka ndị na-agwọ ofe. We are not Jewish and we can never be that. That is why I respect Mazi Nnamdi. Mazi Nnamdi bụ onye eziokwu. Mana abatara m na group, mgbe o create group abatara m mgbe fụ na onye a business ka ọ bịara ime mpụ. Jụọ ndị nọ n'obi nwanne si nso ụwa. They want us to do business njụ. Ha bụrụ side abịa njụ. Ihe ha na-asị m, since Obinwannem create nwebe ihe mepụtara. Since Obinwannem create nwe ihe mepụtara. Kedu ihe Obinwannem mepụtara? Mba nọ. If you want to know what Obinwannem mepụtara, bịa n'ọfịs Obinwannem n'ala Igbo. O jee na nke Chukwuemeka Zen. O jee na nke Igwe Okoro na Nsụka. O gị bịa na my office in Hamburg, Germany. O gị jee na Ukraine. Ebu m documents of Obinwannem mepụtara. Ndị tụrụ ụtụ n'Obinwannem, many of ndị bidoro wee tụba ụtụ na ndị hibere Obinwannem bụ coordinators of IPOB to prove that na mụnwa jibu obi ọcha wee na-eji ija. Mana mgbe ha chọpụta na nwe ka ha si nye m support m nara ndị DOS na mma abụ a very very powerful man in Igbo land. More than what you are hearing about Nnamdi Kanu today. They know everything. Mana gwa m ha sị na nwa nkwụ no he Nsụka ka mbụ nwa katakpa Nsụka nwa Ikejọkụ nwa Akarịkpakpa. You can't defeat me in a battlefield. I don't use gun and bullet. You can never win me in a debate. One question I ask you, you are going to go down. That is why Nnamdi Kanu say, we love debate. Akpọkọtago mụ bịa na program Obinwannem ndị Igbo kunu bịa kwuo n'ihe ahụ ọdụ n'okonu ma ọtụtụ ori batacha rịpụ. Ori bata ha n'ozugbo abịa jụọ ogere ijije ebe a. Nje na nke ada dị ọra mma ka nje tinyeru na obere okwu. Onye gịnị ka ijije na nke ada dị ọra mma? Onye ka ị bụkwa na ịbịa na my platform? Na my WhatsApp, onye ka ị bụ? Iche na platform of content creators. Mba na do create. A ma arụ ọrụ na companies. A very good company. Nke m na-arụ kịta karịzịrị Amazon. Abaziri m nke a na-akpọ IT company.
enwere mission, and mission must be executed before I go to this life. Me nke a ga-eji wee sị na ndị Nsụka bụ ajọ mmadụ. Ya ka nji abụ njide Ejiofor Ezeaku ngwasịa gị Ejiofor ga-emecha mara ihe nji akpọ gị afọ na platform. Ị gaghị emebiri m Nsụka. Ị gaghị emebie n'ụwa. Ị chọgị ego niile ahụ iji ọkwefuru ma nwunye gị ma ụmụ gị niile nwebe ribe. Mana mgbe ọ ga-agbado gị asịkwana dat na ndị Igbo dị bad. Dị not talk about ibe gị na-achọ freedom. Ị na-achọgodo ego. Ego na-eke ihe nwekwanụ ka o zuoro gị. Ije ele otoghị ụmụ gị nọkịta. Ụmụ gị tonitecha. Property gị now. Somebody hijack ya. Lesibezie ya ụmụ gị. How are you going to feel? Mmesi unu ihe in the end. N'anya, ime ihe ji like myself and the program and Obinwannem Foundation worldwide. Ime ihe ji like ya. Trump bịa n'ala Igbo kịta ka o dozie ala Igbo. Ọ ga-eji American law. Israel bịa n'ala Igbo ka edozie ala Igbo. Ọ ga-eji Israel law. Europe anyị nọ n'ime kịta bịa ka ha dozie ala Igbo. Ha ga-eji European law. Russia nchi bịa dozie ala Igbo. Ha ga-eji Russian law. And those countries are mentioned. We have Obinwannem members there. Onya ka nji wee gbanyere gị Obinwannem Russia. Okwefuta flag ha. Okwefuta flag ha. Enwecha representatives there. Ebe ọ bụla ịfụ flag niile ahụ mgbe ibido check ya enwe representative Obinwannem there. We tinyeze the flag Nigeria Biafra. If flag Nigeria there, you know go see am. Mana ebute jụọ m na mama hazie na-eme na m dị confused. Mụ abụ Okechukwu dị confused. Ọ onye isi unu niile dị confused. Mpapa unu na mama unu dị confused. Maka unu bụ ndị njọ, ndị mmehie, ndị arụ, Christianity nwụrụ anwụ, ajọ Christian, very slow poison people, very deadly people. You say Muslim this, Muslim that. Christian is most dangerous people in the world. Very, very baddest people in the world. People that never preach the truth in this life. Everything they have said is lie. Oh no, no, okay, Ejiofor we muta na agbakwara onu. Egbachakwara onu ise akubeze akubeze. What is the meaning of akubeze? What is the meaning of akubeze? Ị chọrọ iji Nsụka wee kpuchie nwa nkwụ n'he Nsụka anya. Adịmachu ego. Many people no know Obinwannem, hapụ ka na-ele ala Igbo na ọdịgo. Nwanne unu amaghị ka Chukwu si chi dozikwa ala Igbo. N'amaghị mana ọ bụrụ na mara unu karị mmadụ na ndị a hapụrụ freedom nna ha na nna ha, hapụ oke nke ha, hapụ dignity ha, wee lekọsịba property of their father to themselves. Hey, all the worse than Boko Haram. Nkunu goro ego na Lagos, ndị okenye lebesiri unu ala na Lagos ka ndị bụzi ndị okenye bịazara sikwazi unu na ele ha na ọfụma. Is our own. Ka onye lebele gị ije to government, go to village. It is not the power of government to go intervene in village matter. So your land is gone. Emegidekwu jena nke Obi Kubana, jena nke chief priest. There is a time in morning, go back to your fatherland. Igbo must go. It will going to be very strong very soon. Yoruba if you can with internet, with television, with everything I get you go work. Now then get that. And the same thing during the war, now the kind of way create the IPOB, see that now the mistake Ojukwu did, or the reason why Ojukwu did not win this war, or maybe make the world to understand because of media. See that now you need to create media as much as possible to propagate this message. It's not Mama name. We create about almost 20-something pages of Facebook to be passing the message. Manke mamu, manke marom. If I even on my page, then I'm 20 now watch to God, and then I watch him with the most important personnel of Igbo land. Go and ask questions very well, and you know. Makana message in a pass and my wafa the direct pillars of those wicked ones. Oh, how can this use? Obro makunu wana comment nonsense akochara ego monetization, we go charger, we go any name cham soon be no be one na na agbazi oso ka ya ka na enyu nu yere ka 50,000. Manunu gonna know exactly what Obinwannem want you to work. You can't work on what you don't know. You can make integrate. Then you have to be loyal. You cannot be telling me that you educated. What education you have? What qualification do you have?
igoro na UNN Nsụka rubbish university nke Nnamdi Kanu si na ya jere ọbụna ha na-emebe adị ka ndị na-ekpe akara ojebe London. Which school did you go in Nigeria? You can compete with me. Which school? Which school did you attend in Nigeria? If there's name a MASSCOM, but ị gaghị agụnwu egwu Igbo, ị gaghị akọwanwu Igbo n'olu asụsụ Igbo, mgbe emechekwa na-egosikwu unye Igbo bụ Igbo ekene m unu, ana m asịkwa nke onye chiri ya zerukwanụ, ya mara anyị niile mmanụ ụbọchị tata bụ ụbọchị orie mmiri, orie ga-eriotere anyị niile ihe ọma, riotere anyị niile ọganiru, riotere anyị niile ịdị mma na ịdị n'otu na nghọta nke ụmụnne nke a ga-eji nọrọkwa n'otu ezinụlọ wee na-erikọ dịka ọ dị na gboo gboo. Anyị ga-abịakọta ọnụ maka na ka anyị si gbasasị n'ụwa dịka ụkpaka, ọnya na-ebutere anyị oke nsogbu. Agụrụ m Igbo. Did you teach me Igbo? How did I know this? Ị naghị ajụ ese. Gwa Nnamdi Kanu gwara unu na asụsụ Igbo bụ asụsụ ndị eluigwe. Then I am from eluigwe now. Ada amakwa n'aka ahụ. Ihe batara n'obi nwanne erika. Ihe fugoro obi nwanne na ihe obi nwanne gabigara erika. A na-ekwugide okwu n'obi nwanne ekwu egwa na awa, a na-ajụ anyị egekwu ya ege maka na ntị unu kpọchichara akpọchi. Ekwuru m na IPOB asị m ị na-achị napụ Nnamdi Kanu power. Unu epekasị ka m muvuo. Now, Peter Obi, let us go to you. Now, that you never came out to condemn the role IPOB and those who were the agitators and those who were asking for sit at home did, and some of the killings that happened. So they are not following me. I've condemned killings everywhere, even the one that happened in Anambra yesterday. We're talking about the role of IPOB. I said I've condemned everything. The only thing I said about the agitators, let me tell you now. So it doesn't matter what. There's Yoruba agitators, there's other agitators, there's Israel agitators. I will talk to all of them. There's nothing wrong in agitating. Anybody who says, okay, come on, let's talk. You must exhaust reason, you must exhaust. But see, I see all those functionalities as a function of a dysfunctional, is a result of a dysfunctional society. If you do the right things, all these things will collapse on its own. So what I'm going to only ama unu na comment go kwa well akpochi me 15 comment mana onwe nke m furu na phone m na onwe say that this format ke also Mr. Man, do you know why sometimes do you know sometimes why I like to reply some people like you? Do you know why? Because I told papa get toy off ma I senior your father aburo mo onya hi na eche mbu n'ụwa. Before you come to Ugwu Okechukwu, jụọ ese, jụọ ezigbo ese. Enwere m format. Ife m na-use bụ the structure of our ancestors. I don't have format. Abụrụ m nwa na-eme format. Ndị wayo. Oh, if you go na format man ka ebu. Ị na-ezu ndị ọcha ori, chee na izucha ndị ọcha ori. Rụọ golden house. Rụọ hotel. That is what makes you rich, like Jofo. Jofo said, come and buy. Aga me go sikwa nke okwu. Bia gorokwa akita o. Ile rifisi ego. Oh, format. Ade me format. Ndị obi nwanne na-achọ ka ha move o. Na-asị ya kedu ego onye o nwere nwaanyị Anambra tinyere ezigbo ego n'obi nwanne. Kedu eji ego ni na ame n'ala Igbo. Okwo wetere ego ha because of ihe na-ekwu n'ọnụ maka ndị ancestors. Eji homu format bata n'ala Igbo. And agakwana meji format were rụọ ọrụ. Ọ ihe maka nji arụ ọrụ. I say go back to your village. Inwe ho village. Ebe na-edere m format bụ na social media. Etinye m link. Bịa na Hamburg a join m nzukọ ndị Igbo ka m wee nye topu ha the latest message. Ha na-ejizi m eji maka chọrọ m ịgba ha n'anwụ. Enwere m format. Onye na-enye enweghị format. Ọ mụnwa bụ nwa Ikeji ọkwa.
jụọ ndị Nsụka onye bụ Ikejọkwa. I am moving around the world. Ịma na ndị Ajọfịa Nnewi, ndị mmọnwụ Nnewi, ndị a na-apị isi na nche na ọha ma bụ ndị mmọnwụ tokarịrị n'ala Igbo niile. Jee jụọ ha mụnwa na-akpa Ikejọkwa Nsụka. You know nothing. Adị m use format. Abụrụ m onye 419 na-use format. Abụ m reality person, Nwankwọ na Ohe Nsụka. Mama m bụ nwaanyị Nkwọ. Mama m alaikụrụ mgbe papa m na-akpọ ya nwaanyị Nkwọ. Ebe m nọ wee ma na mama m bụ nwaanyị Nkwọ bụ papa m n'ọnụ papa m. That means papa m bụ ezigbote onye ọdịnala. Na-agwụ papa m ka anyị na-adị eje wee na-aga ọfọ ụtụtụ n'anyanwụ nke ụwa niile. Mgbe m jechara na Nnobi wee bata, jụọfa kedụkwa n'okwu mmụọ papa m a sị na-ewufuo na ya. Nsị a kezi eji wufu ya sị na papa m sị dat na ọ bụ na ntonite na-enwere wee m ga-esi mee nke m na ọ bụrụ dị ya wee ka m ga-esi mee. Jee jụọ ese na mmaji onye mbụ. Ịmara unu asụ na bụ ndị Igbo. I don't want to go far. Ana m eche ndị gọọmenti ka ha bịa one day bịa sị na ha na-akụ papa ha na mama ha chain. Are you okay? Are you okay? Mgbe eje na Nnobi, I am a slave to Nnobi. Na awụda Nnobi, I am a slave. Ihe akụrụ m ebe a dom bin selling. Ihe mere m ihe anaghị eme mmadụ. N'okpuru step ka a rahụrụ m ihe niile nọrọ n'obodo ahụ. Mana ije n'ebe a ihe ha nwere two-story building, white and white. Agaghị m akpa afa ha. Edobere m okwu m na ha na fridge. Ejicha m ma foto, ngosi gị foto mgbe m nọ na Nnobi, you no go believe. So whenever you agwa m na mụ ga-emechi all of you na social media, unu ga-agba ọsọ. Ọ bụ unu na-agba ọsọ na social media mana ọ bụrụ m Nwankwọ na Ohe Nsụka. Now je go highest education in Oxford. Go highest education in Cambridge. You can never defeat Igbo race. So ndị nwere ike defeat Igbo race bụ ụmụ Eke, ụmụ Orie, ụmụ Akwụ, ụmụ Nkwọ. And when you translate ụmụ Eke, that is what they call light na shine mniru now. Ọkụ na-eji ebube abịa. When you talk about Orie, mmiri na anwụ today bụ otu a na-abụ mgbape nke a. This thing na anwụ nwụrụ kịta bụ mmiri bịa na-ejere m ụzọ mmụọ dị ife a. Onye na-enye m ike. Nke a bụ Orie. Mmiri niile na anwụ n'ụwa ọ bụ na ịnwụgokwa mmiri. A man enwere ka iwu n'inwuo m with lie, pretending. Afọ bụzi ana. Otu a zụtara ọkpa na ala Hamburg. Ala Hamburg nwugoro ọbara dị iche iche ma nke ọjọọ ma nke dị mma. Anọ m ya. Ana m erubere ala Hamburg isi. Ha sị na mmadụ erubere isi ha kụọrọ maka n'ụzọ. That is only 10. Na mmadụ etizi mkpu ka nsị etibu before maka na etigide m mkpu the whole world, the whole yard niile provoke kpọọ landlord wee gbaba ma akwụkwọ chụbụ m sị na nga apụrịrị. Ọpọ na onye Imo steeti time ebe a gwuru m ezigbo wayo 2,000 euro. Take it away. Kịta nna akwụkwọ another ụgwọ ji 1,000 euro. Mana mgbe m ga-abịara Imo steeti niile, Imo, achọghị m ịdị na-agwa unu nju unu one by one. Ka ọ rapụ dị ka tarabarism or hating. Unu bụ ndị ọjọọ. Unu bụ ndị ọjọọ. Mana mgbe unu ga-eji mara ihe ọjọọ unu mere n'ụwa ọ na-abịa. Joshua bịara nwee chance date. M gwara unu na ọ bụrụ matter of igo moto. Ị ga-aga nkwa n'ụzọ. From Onitsha to Lagos, Alaba International to up Iweka to Iweka, yeah, Iweka. Mụnwa na-ebunata electronics niile jee jụọ fa onye a na-akpọ Hausa. Ọ mụ bụ the conductor Hausa. Ana m agba n'ụzọ niile ahụ a na-ekidnap unu kịta. Agbara m ifu mgbe m na-agba conductor. People na-asị nwa nke a adị m ka monkey na-eme ihe siri ike. Ijekwa na Hay Bridge enwere ndị na-ebunata osisi. Agbakwara m ọkada. Anyị na-eje ebute osisi na ọkada. Nke a m na-agwakwa gị bụ nke m mechara before mgbe abụọ na Alaba o.
wee gba ọkada na Lagos bie na ọjọọ cantonment nke Lagos onye pụta na social media unu chere unu ga-abịa na anya I don't worship money, I don't believe in money. Money is useless to me. I love human being. That is why I believe in a human development. And but it cannot even prove what you educate yourself for. In a format. Be no name format. Format. Jewels of man now. Agachagokwa m ebe niile ahụ niile na-achọ ịga agachagokwa m ya na ọ na-ekwuru omokwu agachagokwa m ya oli tine ga-azọ m na gị na-abụ ndụ na unu chọkwa ndụ mana mmanụ na-achọ ndụ unu bụ ndị ori unu chọọ ndụ ihe ga-azụ unu bụ otu Uwazuruike nọ. I still dey give everybody credit because na onwe nsogbu o nwere with anybody. I support him. I forgive you. I don't have any problem with anybody. Jenu to Uwazuruike unu ga to Uwazuruike na jugodi kedu ihe na-esere nya na Nnamdi Kanu ọ kọwachaziri unu maka na enwere vidiyo nji ebe asị na anyụrụ enwe mmiri n'isi the poor yuri na me that one ahụ bụ ihe nwunye Nnamdi Kanu dere na social media nke ikpeazụ on my wedding day. A ga-akọcha n'akụkọ niile ahụ emekwana ọmụwa bụ nwa nkwụ na Nsụka and information kedu ka m esikwu ekunu nghọta ihe nnachi ikwu maka na ọnụ nyekwara m dị coordinator m na Igris na mba information minister ndị IPOB na mba information minister I say enweta information obi dị obi in America say that I don't know how you dey get the information akpacha nkata na useless DOS na before na abịa na social media man go na program na aka ihe akpatara this rubbish DOS aish jụọ ije na Ọnịcha jụọ fa ndị National Youth Council jụkwa fa ga-akọkwara gị nrọ dị and sometimes okwefala Igbo a ma Peter Obi ma onye ọbụla ihe niile unu na-ezuzugharị I know every step of man nke Peter Obi na chi use Peter Obi bụ onye na-eme format na when you talk about your format Peter Obi bụ format ka ọ chọrọ use wee bụrụ president of Nigeria ọ bịa na-akọ ka ntikwe ka ntinye na sagonge na achọ m ikwu mọ then Peter Obi nwere okwu o kwuru ebe a ọ sịrị Shehu bụ animal Shehu bụ a presenter of Boko Haram which is Boko Haram bụ ndị Yoruba and Yoruba ha hypocrisy of the world. So Shehu is working for Boko Haram agent in the Nigeria. Shehu took over NTA. Shehu took over the energy of Nigeria. Ohawana destroying Nigeria into two. Then Shehu bụ ọbịa na ebe ndị Igbo nọ ọjọọ ya na-akpọ thorough question. Man ofuzie they are useless people like Tinubu, useless people like Olofife, useless people like the people that destroying the hopeless Igbo property. Then o mee ka ọ mara na ọ bụ question ka ọ na-ajụ ha. Mana onye Igbo ọbụla bịa na Channel TV ọ ga-ajụ ha a critical question mana ọfụnye ebe ha ọ jụba ha nke ya ha aza. Mana ihe ji like Peter Obi so much. I love Peter Obi. Yeah, I love Peter Obi. I love Nnamdi Kanu. I love Simon. I love them so much. Do you know why I love them? I love them because they are smart. They are smart. They are too smart. You can't defeat Peter Obi in a debate. You can any Nigeria get defeated because Peter Obi is a wise man. Nnamdi Kanu is a wise man. He can't defeat them. Simon will be a wise man. Mu no maybe azie mu agwaze gị na ọmụ abụ ndị ichie ọkọ dị ịchọkwa na ama aka Peter Obi gwara anụmanụ anọ na social media bụ kedu ha na-agba Channel TV ọ sịrị ya that Shehu na ife niile a ga-akwụsị under one day na eme ihe niile n'usoro ka o kwesị esi dị which is Nnamdi Kanu said it. That is not unu nyere ndị be anyị aka mee ihe unu kwesị ime as a government. There is no problem. And you see, that means no that name any issue na. That means that Biafra brought by force. Also, of course, it's not by force. And me amazing can name nazazo as his speech. When make on wrong and de perima ndori obedient. Enege kwanti. Meye kwesịrị ime ihe kwesịrị ime ife ndị anyị na-eme gịnị anwụọ. Maka unu amarugo na unu na cause violent
ndị mmadụ ama jụ Tinubu ajụjụ ekwesịrị ịjụ ya. Buhari defend m onwe na journalist media. Tinubu unu ajụgokwa Tinubu how far omegwukwa onye jere mee Tinubu interview. NTA omegwukwa Tinubu interview one day. Channel TV emegwukwa Tinubu interview one day. Ama many and man ọ bụ na Goodluck Jonathan a na-eme Goodluck interview almost every day. Mana Tinubu ama mee because Yoruba bụ ndị ori. Ndị ori, very wicked soul. But Chineke ga-akpọ ha ọkụ when the time come. Yoruba people. Agwa bụ m ha agwa asị m ha mgbe Nnamdi Kanu bịakwa asị try ko ye please ifa. Nsị ha na ihe unu na-eme bụkwa mere eme na ikwe mkpeta n'azụ. Anyị kwuchi okwu n'ime unu bịa na redio na akọ ọzọ. Ọkwa ya na-egbu unu. Ị gaghị agbụpụsị asọ ya lacha ya. Yoruba Nnamdi Kanu trust gidere Yoruba nke bụ na emegidekwa ojekwuru FFK nye ya informat a ga-ejiwu wee bịakọta ọnụ as a Yoruba and Biafra ka eme move or edozigharị everything ka ọ dị in order. Na still ha mee ya otu n'anya afọ ụzọ. You ọpụta na epuru ezi dere gowa this and that ya ihe ndị a niile bụ format ka onye nke a na-edegheri nonsense ọ na-edegheri ebe my Mr. Man ọmọ na-azụ uche onye okekiche na onye Igbo imeakwụnọ ndị akwụrụ ụgwọ ka a na-eje na platform ndị na-achị leak secret of their evil planner leaders. Mr. Man, this your format is already outdated. So many people have applied it and it led them to nowhere. Who and who have format? Who and who? Gebekwa Peter Binti where now my format ojabia. This year, as somebody who works in government will change it. When I was in Anambra, it was very peaceful. There was no issue between parties, between everything. So don't forget, I governed with 30 members of House, not from my party, 3 senators, not from my party, National Assembly members, not from my party. That's how I started. They impeached me when I started because they didn't know where I was going. They didn't know they saw something that was different. And I always say then, when they impeach, people say, oh, this is what they are there. No. They have right. I'm like a driver. Onye ewu na iwe. Peter Obi si na mgbe ọ na-achị ọchịchị na everything is okay. And on a claim now that every agitator have a right to agitate. You go to Peter Obi, waiting happen for G-River. Uzuriva, where? Then with all conscience, we can there, waiting happen for Uzuriva. You know, sometimes these people name if I name on a Okoko Mother Assembly format. Okoko came on in a cuckoo. God came on in a cuckoo, which an ordinary person, which an when they can saga in the saga. Ogechin Jaka, J. Parker, governor, each and all on there, Kina Goku, each and on the saga, each and on the Jizzy freedom, I tell half of years since 2013 behind La Hola. Each and all Bundi Jizzy when I saw Prime Minister, Director, each and all Bundi India Guinea, each and on there, Mbanami, Indian in Nebia before, after Kai Mechari. Yotago, we do that our own, and no game maybe won't come there. Unu game maybe chanku, maybe in Kemo, Edgesim Kemi cannot be one. I hold it. A guy has stopped me Kumaka Biafra to Uwazuruike Suwekwe. That is why Munge Kugudi on through now Mati Heje Timbu Biafra. Biafra abu anything except that we need a government that going to name Biafra. Nnamdi Kanu school natural boy Biafra. Let us come together and decide the name we are going to use to make our land to be peace. Unalapia ne izuzugari. Na korobish. Ima unu neneni ndị ba ese neneni enwe ite nya agbanyi isi ọkụ niile dị n'ụwa. Nge mecha unu ge regret ihe ima sometimes unu na-echi okwefu ka Trump sabia. Trump I wish na ị ga-abịa. Ịbịa hapụ ihere mee gị. Bịa gbarisibe that place.
ịgbarisicha ya otu anyị si bịakwa Germany ya anakwanana ụmụ anyị mụgoro n'obodo oyibo erika amụrụ m nwa m nọ na almost 13 years na going almost 14 maka 13 ka o mere October last year so ọ bago na 14 nwa m n'obodo oyibo ihe nọ n'obodo oyibo kịta na almost 15 years so nwa m nọ 13 ị ga-amanụ ka o si wee dị abụrọ m onye iche na mbụ ibu na adịm ebupụtaghị isi m online but ana m ekwu almost everything m na-eche mbọsị ndị fi na ha gụrụ akwụkwọ let them come to me ka anyị wee marụ n'ebe igudobe Peter Obi na-ene anya kịta na ha eklem na mgbe ọ nọ na everything dị peaceful mana mgbe Peter Obi nọ anyị maka o si wee dị o nwere ihe o kwuchara vidio kwuru o tekwara aka mma na-ewepụta almost every day maka echi ana m azụ ahịa echi ana m arụ ọrụ echi ana m arụ ọrụ nwanne echi Saturday and Sunday anyị ji mezu ike so anyị ga-eme ya ọfụma anya ka njikwa ụgwọ stream ka unu na-afụ unu cha na-akpụsie na okwu agwụgonu okwu akọgonu n'ọnụ na ọsọ ọnụ ka unu na-akọzi m ga na-ewetara unu okwu m ga-eji na-agwa unu okwu Peter Obi nwere ebe ị ga-abịa ikwugodo kwuru ịgba break ịghọtago maka na ihe anyị jikwa na-ekwu okwu Biafra because na mgbe ị nọ na Anambra steeti what he did there is nonsense. Igbo n'Igbo a man mara ihe na-eme wetin dey happen to for Agụrụ Peter Obi wetin dey happen for Agụrụ abụrụgo obodo ga-abịa ịbata asị that if you not Peter Obi the whole Agụrụ will be in hungry like all of you are in hungry na-elezi mkpụrụ obi ndị ụmụnne unu. Peter Obi kedu ihe ọ ga-anaghara gị now na iburu that papa iro mmanya hero kedu ihe ọ na-aghara gị ịrụ ya na ya data Agụrụ nya achọpụta ezigbo ana na Agụrụ ruo data na maka na the tax ga na-abata na that factory ga na-edevelop Agụrụ 24/7 ụmụnne gị bụ ụmụnna gị nọ na Agụrụ ga-ebenefiti ndị ilo bịazie na-ebenefiti dịka anyị si bịa Germany na-arụ ọrụ na company a German create wee na-enweta ihe anyị na-enweta wee na-ese ndịrị ndị na-enye nwụrụ aka wee ruo today. Gịnị mere ibu na ha da company na nwere na-esere gị na ya na Agụrụ? Last time I check in na Agụrụ n'udo na anata so nwere na-esere gị na how many company did you develop in Agụrụ? Nwoke a jụkwara gị but ha bịasịna na-eme n'ụdị ịma na ọ bụ na anyị chekwadogo ya ma nkwadokwa gị because of ihe mere na Anambra no anyị chekwadogo n'ihe ọbụla anyị chọrọ ịkwadogo anyị ga-akwadogo based on that we are helpless because automatically 2027 erugo. The reason APC ji na-conquer the whole governor of Igbo land immediately he reached 2027 which na 2027 the plan of APC is na ọ bụrụ na ndị mmadụ support bakwa correlation ahụ nke gị nwa nọ n'ime or any party you are going to use to come out which they know that majority in Nigeria are supporting you. Only people that are against you are criminal bandit, terrorists, 419 drug dealers. Ha bụ ndị na-agba gị mgba. Then na ọ bụrụ na ndị ahụ na support karịba ndị ahụ ha ga-eji rụọ ọrụ. The only way ha ga-eji wee goro mkpụrụ obi ndị mmadụ shut ha down to release Nnamdi Kanu. Ya bụ game of 2027 ka m lekiri gị na ụmụara ụmụ okoko. Ọ bụ na ndị ọsọ ụmụ okoko. Mad people everywhere. Tinubu ifiri na ọga man. General Igbo na-ekpokoro ndị idiot governors si na ha na-epuba na APC. Wetin concern Agboro with overload. Ọkwa ndị ahụ nọ n'ala Igbo bụ ihe ga-ata afọ ya, not me. M ga-atagoro dị afụfụ ya. M ga-ata dị afụ ya maka na obodo oyibo na ana m ata ezigbo afụ. Yes. Maka ọ bụ na ala be nna m dị mma na nkwụ ka m ga-abụ na maka onwere ihe uru ego bara. Adịbe nwa nwere n'ego na-akpata n'obodo oyibo na mkpata ụmụnne m akpọ m ndị obi nwanne onye isi onye ndu ifuge na-ebele gị akwa ogbenye iche n'enu chee na onye isi nyenu m aka onye isi onye ọbụla onye isi atọlatọl onye ndu atọlatọl director atọlatọl ohuge ọ ndị a bụ ndị na-eme m obi ji agbawa m. Ụmụnne m na-ayọzi ego na soshal midia. Enweghịzi ndị obodo unu kpatara ego. Enweghịzi ụmụnna gị kpatara ego. Enweghị onye nọ na steeti gị kpatara ego. Abia steeti na ayọ m ayọ.
Ebonyi State na yoma iyo. Anambra State na yoma iyo. Enugu State na yoma iyo. Imo State na yoma iyo. Kedu ebe ndị a niile ejiche ego ebe ka chief priest Imo State nọ nana ha ihe gịnị mere nana ha ihe o mejọrọ onye Kenya ọkwa onye Kenya ka o mejọrọ onye Kenya ahụ o mejọrọ na unu na-asị ya ọ na-asha atọ na frustrate Israel ihe akụrụ na-agwa nwanne unu nwaanyị nọ Kenya because unu amaghị na onye ojii niile bụ onye Igbo according to the rest ha bụ ndị ancient. Mgbe anyị bidoro move be jụọ Chukwuemeka Eze-Ani o nwere ihe o kwuru nji wee love nji wee kpọrọ ndị Obinwannem si ha jee dị ya. Chukwuemeka Eze-Ani sị gị na Fulani ahụ na-anụ sọgụ today Fulani. Have you asked Fulani what is their problem? N'ịma ha na ndị Igbo nọ na North, ndị Igbo nọ na South, ndị Igbo nọ na West, ndị Igbo nọ na East. Then when you are doing anything you are going to do, try to understand that na onye na-agbakwa onwe ya egbe n'ọkpa na onye na-agbakwa onwe ya egbe n'ọkpa marakwa amara na ngwọrọ ke na chike onwe ogbugbu. You think that now you are fighting Fulani, but I swear you are fighting yourself. I remember when all of you claiming Black Lives Matter. Okay, Fulani is a white man. And then the Fulani na-egbu white man. Kedu ihe na-ese n'Imo State village ji agba ọsọ ijugokwa ese na unu sno Simon bụ problem na unu sno Nnamdi Kanu problem unu sno IPOB problem then unu abịagokwa jụọ ndị IPOB Chike Edozie bụ the head of the state of IPOB unu ejekokwa na ebe ọ nọ na Austria mba Switzerland unu ejekokwa ebe ahụ mitie na Switzerland jụọ nwoke kedu ka ihe a si aga ka ndị bụ ka ekunu si emedi ihe a nwere ndị unu na-akwado kedu structure unu ji eje kedu ka o si adị kedu ebe limit unu jedebe unu ajụgokwa ha nwụrụ anwụ Chinasa Nworu si ya nọ na Kuwait unu enweghị embassy na Kuwait to go to ask who is Chinasa Nworu a na-ekwu okwu jugodi gịnị na-ewe ya iwe why o ji eme ihe onye okay ọ Simon bụzi onye nke bịazirinụ bụrụzie agada gbachiri ụzọ unu jezi na Finland kwụọ ha ego anaghị akwụ ndị foreigners which is na international community will still going to ask the question about that ka na-abịa nke aka ekporo Nigeria n'ọkpa maka na Samos na ọmụnwa bụ the end of Nigeria ndị mana iche na ọ bụrụkwa onye tụrụ mmadụ mkpọrọ na-emeri na court unu eburugo na ndị Kanu na atọ ya life imprisonment like ọ nwa nwere life na ndị mgbu show me the law show me the law show me the law useless media fụcha ya onwere ihe akwuru useless international community fụcha ya enwe ihe akwuru useless African Union fụcha enwe ihe akwuru gị pụta na-claim na ka nwere mouth to talk to people in the world ma isi fichabeghị nsi na-esi gị n'ike gịsị m nebe Nigerian supporter gịsị m nebe Tinubu supporter gịsị m nebe Peter Obi supporter gịsị m na-agba m ndị dị ka anyị mgba ị na-agba m mgbe nwere ihe m chọrọ inweta n'aka gị I am okay for myself I don't need anything to help ana m arụsị ọrụ ike ndagodo ngwọrọ today ndị obodo a ga na-enyere m aka because onye eziokwu bata obodo a na-enyere ya aka enwebeghị ihe m mere n'ụwa maọbụ ihe m kwuru n'ụwa bụ ihe ga-emegide mmadụ nke ọ bụla m kọrọ n'ọnụ ma nke mkpọrọ ihe bụ maka na onye yushu ma ebe ọ na-ahụ ya that is all ka anyị bakwa na nke Peter Obi ka anyị na-anụkwu ya driving a vehicle with full of passengers that have since passed their destination. So they didn't know where I was going. Would this be canvassing for a political solution to the case of Nnamdi Kanu? For every one of them. I mean, why is he being held? It doesn't make sense to me. Some people say because he used vulgar words and everything. Is there anything wrong? I've not seen it. People just say, oh, using vulgar words. You say, it doesn't bother me if I'm president, whether you call me thief, call me a less man, call me idiot, which they call me today. It doesn't bother me. My duty as a leader is to the common man to put food on their table. But if you are talking about the situation.
Peter Obi ma ihe. Peter Obi ma ihe. Peter Obi na-ekwu ihe bụ reality. These people are not divert at ihe ọzọ. And that is the problem of Nigeria. Nigeria never love to hear truth. When you say the truth, they will like to tweet the truth so that you will divert from the truth if you are not strong in the truth you are saying to them. Again, onya bụ format okoko anọfịa n'ebe a dịka odibeja anọfịa na-aga ka chinchi n'ime ọhịa. Peter Obi is making you to understand the reality. You are diverting Peter Obi to the fake life. Now, what if you get Nnamdi Kanu? Honor na your channel where wagon offer up with your Joe mere. Neba hoejie no kwa jife kobo na akwa kwado dia nonsense 100 there. Is an illegal. In your own fucking useless channel called Channel TV. Peter Obi told Channel Useless TV, Boko Haram Television, Nnamdi Kanu have exposed all of them. You asked Peter Obi about Nnamdi Kanu. He told you for your fucking face that na Tinubu be a criminal and a bandit and a dictator by arresting an innocent man. And you people are still making that channel to be existing. Mboge say it in Nigeria. Gimabu Shehu, I swear Gaboni Zege Berisie. It's very wicked. Gina Rufai, useless people. Kwefurunu, Yoruba Ndori, criminal Yoruba people. Very wicked animal kingdom Yoruba. Evil. Otoaka useless animal call himself Showere, idiot. Using Sahara Reporter when we was trying to send a message to the idiot Nigerians. You people have been sold. You are killing us. Only insult we are giving you, you are getting mad. But you are destroying our men. You are destroying our property. You are destroying everything that we are labored. Red-handed. Obruno I na asigi chukwu kpogoko. I na asigi useless people. That's one but the one in the consign. You do consign of ndeburu na afari ibeku. You do consign ndeburu na po. Ndị amị igburu na akpọ, ndị amị igburu na Aba High School, ndị amị igburu na kpọrọwu n'ime ọhịa war ha seed. Iduho consign of all those states. Unana ekwute nka. Oh, Simon mere nka. Even if you what IPOB did, which IPOB? Useless man. Yoruba will face the reality when the time comes. The gods of Igbo land will put that in. We are investing in Igbo people, and that Lagos will be overtaken by us. On and the buyer to hear what if and a pastor have message. When Nazohan Alaba International, let me tell you, useless Yoruba. And when we have Gunu Butere na Alaba International married, Obezo Kobasi. Whenever Mambunu Bumama. Mabunu nebu me ihe niile una na ndo me kede omo kede na balaye una meri go nda Alaba before una meri be, and that thing niile we are recording it. The day ogesu aga si na end of Nigeria is now. Onya kunu ja chokunu go bichari media niile no n'ụwa mana nke Trump biazuru na ejide mu hie o iji gosi unu na arụrụ a na ndị Britain ji unu rụ mgbe oge ekpudo unu kunu ga-ama na onye ahụ n'otoro mkpọrọ bụ only a savior of all of you. Ọ gwara unu ihe ndị plan ga-eme unu maka na mgbe anyị nọ na be anyị anokwu na mgbe anyị nọrụzie na unu chọkwa ịbịa na nsogbu adịrọ. We can take you people as a refugee. Ọ na ndị Igbo nwere sense. That is why nje mere ha ebere. Ọ bụ na ndị Igbo nwere sense. Ndị Igbo kwesịrị ịghọta handwriting on the wall. Mana because of anyukwu oke ọchịchọ mpako okweghị ndị Igbo ghọta who they are. You hold economy of Lagos hostage. And na-achọ ka ha jiri nwayọ destroy your economy. Ka dị helpless when the time come. Ịda aghọta nka. Or ịbịa ebe a comment yere mo who is this man? Format guy work was. He bụrụ onye Yoruba create uche na okeke. Ịbịa comment Okechukwu gwe wee chee na Igbo hate ihe na-ekwu. Like otunu si eme ka ndị Igbo hate Nnamdi Kanu.
The reason ọtụtụ n'ime ndị Igbo ji wee gba nkịtị today because they love their life more than their freedom. They don't know that when you are alive without freedom, your life is meaningless. You are uncaged. It is better for you to shout, let them kill you once, than to you to be answering, sir, ụtụtụ azụtogo kpanisi wee rie nri. Ehihie eriche ficha gị aka n'arụ. Amakwọ m nọ nke a kazụ na mma o. Ịrụcha ihe niile ga-arụ na Lagos demolishie. Ịgbagide mbọ 10 years, 20 years, ịpụta one day ọ na n'iyi. Amakwọ m nọ nke a kazụ na mma o. Jisikwa na ike o. Ị bịa n'ala Igbo. Ndị nke bụzi ndị nke dị to save n'ala Igbo. I join his hand with the criminal of ndị eze, criminal of ndị igwe, ndị oshi na ndị omekome, wee na-elekọsizi ala ndị nsọ, na-elesie ndị useless youth of Igbo people, ha na-eme ihe a na-akpọ real estate, na-ele ana Igbo to onye Igbo arụ ka arụ ntụfịa. Isi na enwere obi nwanne, isi na Igbo hụrụ onwe ha n'anya, mana Igbo na-ewere oke nke nna ha nyere ha si ha wee bie ọfụma n'ụwa dịka otu ezinụlọ, wee na-ele ịmakwa na mgbe ị were ana mmadụ lesi onye ọzọ, ịmana divide go the family into pieces. The culture. And man, we make culture Igbo. We are preaching culture. Let us go back to root. Let us go back to root. And Christian bụ ndị ọjọọ, ndị Jesus bụ ndị ọjọọ. Onye ọbụla na-ekwu udo okwu aba onye ala. Onye ala n'ala Igbo. Anyị nwanụ n'obodo Igbo kwuchu unu nwanụ n'ala Igbo kwukwuo. Gịnị mere unu nwa bụ Maazị Dibia achọghị ibido na be nne ya? Waja achọghị ibido na be nne ya. Ejofeze aka achọrọ ibido be nne ya. Okwulọra ndị Igbo achọrọ ibido be nne ya. Onowu Igbo achọghị ibido be nne ya. Lozeus achọghị ibido be nne ya. Nnatu achọghị ibido be nne ya. Executive achọghị ibido be nne ya. Maazị Mebe onye nke ahụ ọ dịsịkwa ndụ. Oke nwa achọghị ibido be nne ya. Ọ ibe na-ekwuchisi mmadụ ntị na social media. Akpọgo m ndị ga-akpọ asị m na ndị a bụzi ndị na-emebi obodo. Ya ka ị na-asị ka bịa dozie. Ha mebe ihe ọbụla ha na-eme. Ha mebe biznes. One bomb bụ otu ihe na-emebisie. Ọ bụ na enwe ka esi wee relizie Nnamdi Kanu, which ha ncha na-agba mbọ ka hapụ relizie. Maka relizie Nnamdi Kanu, ihe ejofọ ha na-ere real estate niile na-emebie. Maka Nnamdi Kanu gwara ha before the date. Gwafasi that immediately they announced Biafra, we need to re-strategize and restructure Igbo land. O nwere ebe arụrụ ụzọ ekwesịghị ịrụ ụzọ, ọnya ka osimiri ji aga ebe niile. You cannot block osimiri ga ebe kwesịrị ịga. A na-ese plan eji arụ obodo. Ya ka UAE ji wee nọ n'elu ana na-aga ọfụma. Ma ọ bụrụzi anyị nwa nwere ana siri ike, ịchọgoro iru 300 story building n'ala Igbo ọ ga-akwudo maka na ala kpọrọ akpọ. Mana hapụ mmiri ebe ọ na-aga ka ọ gaala onwe. Na mgbe anyị na-akọ ọrụ ugbo bụ ịkọgodo asị gị akụkọkwa na ebe a maka na ịkọ ebe a iwe ga-ewe mmiri, iwe nwe mmiri ọ batakwa ebe ahụ ịkọrọ ọrụ mebisiere gị ọrụ niile. So hapụ mmiri ka ọ gabakwara ebe ọ na-aga n'ụzọ bụ ụzọ mmiri. Ị na-anụ maka ụzọ mmiri. Unu jos unu pụta na wara ụzọ, wara ana niile, wara merod na-aga, ụsụ na-arụ ụzọ. Eruwe chọọ mmiri iwe na n'osheke merod agbalịsi into pieces. Because ikweghị ka ọ dị comfortable. And ebe anaghị arụ unu na-erukwasị ụlọ niile, ọnọkọta ozetuo. Iwe wan osheke ya ozetusie una na-ebe. Unu chịrị ụzọ na-enweghị ike inye ana ihe ọ na-eri. Unu enweghị ike please the land. Jee jụọ China how they build all those things they build. Jee jụọ ndị South Korea how they build what they build. Jụọ ndị German nọ n'ime how they build what they build. You don't believe in omenala. Omenala bụ kedu na akpọ fetish. Mana omenala ka obodo ji arụ befa. Sọsọ unu nwa buteziri Christian nwụrụ anwụ, Christian Chineke kpọrọ ọkụ, Christian na-ama Chukwu okike abịa ma aka, Christian na-ama Chineke aka, Christian jiri afa nke Chukwu wee na-eme arụ ka arụ n'ụwa, Christian nara akụ nna ha n'iyi, Christian gbusisiri ụmụ mmadụ yie ha kaka. Kunu butere n'ala Igbo ala nsọ. Bịanụ ka unu bie ndụ ọma na. Come and live good life and enjoy yourself. In the southeast, is it the same way you handle the agitators and those who are killing in the northeast and the northwest? Remember what I said. If there are people nwoke
DOS, HOD, IPOB, ESN. There is nothing like ESN in IPOB. There is nothing. I will challenge anybody. There is nothing. ESN is not a property of IPOB. Because one thing, Eastern Security Network, be for IPOB inside it. Today. ESN was formed. Let us use it as a vigilante, like the same system like Omotekun. Where did the ESN function like Omotekun, which this in Nnamdi Kanu you are using? All of you scammers, all of you criminals. Or he Unekuna Keji assistant Nnamdi Kanu using ESN to destroy people. But Nnamdi Kanu never Mahamuko create ESN. But you say ESN bo IPOB property. Also that IPOB will use radio to propagate it so that it will go far. That is only contribute. We are going to contribute. Any activities, we are going to use radio to propagate it. Oh, that IPOB, it will be anything. Now we are peaceful people. We are agitating. We are like a messengers. We are saying that Biafra army and the ESN is not a Biafra army. So why are you holding ESN? ESN? Where is he existing in Igbo land? Where is ESN existing? And Northia, useless people. Where is ESN existing in Igbo land? And I told mad, neighbor, mad, neighbor, probably mad. You got it on social media name with ESN. Where is the ESN? Where is the ESN? And I wouldn't Nnamdi Kanu Tiana Sokoto. Where is the ESN? I can't bend pass on the mad nali. Where is the ESN? Which people are ESN protecting? Ndara. Unu were IPOB nke mu started to getting where ESN created. Where is he created? Until the video Nnamdi Kanu kuru about ESN, we were able to about IPOB. Ngunu bido na atoto ESN na families, unu nezezo. Unana ha choke ekuoye. Maka ije nobodo oyibo sini na atoto ije echekwa obodo ije defend obodo gegongwa ya. Imokoro be crime. To live in a legal world and supporting a ammunition without the concept of the government. Oh, yeah, couldn't make they destroy everything our people are doing. Eh? ESN was in no organization iche. And then Nnamdi Kanu on social media where say everything concern ESN activities in Igbo land on social media. There is nobody in Europe are going to control abroad that are going to control or command or call ESN. Go this now the whole world is confused now. Igbo World Congress is serious on ESN. Join her now. Igaspuna habu sabotua. Only obra na Bruno sabotua. Ebunusia chikotasi unu achikotusu de poku no na cause losant na social media. Unamaho any agitator of whatever that Nnamdi Kanu have been doing, but you are using Nnamdi Kanu onya mere mbuoka boku oku una copying nka ho gwara ndi ilo in a format way. Una copying nka ha jeze gba ha na instead of it up here kan dia ha bia bido n'isi gee ya we rute boku okwu a una egbujiri enwobere ha tinye nka ha gaba viral. Onya ka eji akpa ikpe today mgbe unu na-eme ha I was warning all of you. Because my program and make it now before you get to what I'm saying, you get bidoni si gay. Okay, gay aboso na you go on now. I copying kiga copying bujiri. Mputa kwa ngwa gina nwere ihe njiwe kwe. And actually me ihe njikwe I ga video ni na ahụ. Ogwu bam. Oh na homework a na-enye ndị ahụ free na ama ihe. If ihe na-ekwuru okwu ahụ. ESN is not registered. Tell me where ESN registered. Kevin Mba, Kedebe ESN the registered, or the registered in Hamburg, or the registered in Germany. Can I know where ESN registered? Can I know? Why are you people so like this? Agamakogono. Nihi dere kan nekwu okwu. Kedi unu je destroy effort we have labored many years. With nonsense. Nnamdi Kanu create the ESN, or brother Nnamdi Kanu create ESN. ESN was planned by Igbo Global.
There is a reason why ESN goes in this way. Go and ask who structure ESN, who bring the plan of ESN. What IPOB was sponsoring is volunteers. Mandian Lion Squad, we don't carry gun. We don't carry even stick. We was using the informer to train them. Let them to understand what they mean by guide yourself. Unewere ESN abia tear into pieces. Ekwesi create ESN automatically out of from the volunteer, out of from Lion Squad, out of all those things. Create ESN automatically by Ndi Igbo himself or Ndi Hanine bu Ndi Ijo mekwere. Makana ESN bu even me jo, even me banke, even me shekiri, even me do urobo. We govern ala ni nebu ala mere Biafra jibolo Biafra today. That is ESN. Ejape Eastern Security Network. Manu na-eme gị ọdịze ka ihe ndị Igbo. When he was created all those things, there is a support from Igbo World Congress. Jugode Ejofo onye isi Igbo World Congress before change here ọgbakọ onye nke ọbara mama hozonyo. Jugode gịnị mere o ji withdraw from that ESN. Jụọ ha gịnị mere ha ji wee withdraw from Simon Ekpa. Onwe mgbe Jofobia na-ekwuchi okwu niile. Unu anaghị ege nke a ndị ahụ na-abụkarị unu sabotua. Mana mgbe unu ga-eji wee fụ original sabotua, still going to come. It's loading. Ekpere m na-ekpe n'isi onye ọbụla bụ onye eji na this struggle. Si release ka ọ bịa confess ya. Mana ọkwefuru ihe unu na-eme. Ọkwefuru ihe unu na-eme wee na-edeti ndị dị ka anyị. Na-eme ndị dị ka anyị adịzie ka anyị nwa amara ihe anyị na-ekwu na social media. Chineke ana m akpọkwa Chineke nwere ihe dị ka Chineke. There is nothing like Chineke, there is nothing like God. Ihe na-abụcha format name eji wee na control the mindset of the falsehood. Ndị na-ezuzu ezuzu. Na-enye gị some narrative ị ga-eji wee na-respect onwe gị. Na-eyi gị egwu ma pa anyị na-akọrọ anyị akọ n'abalị gba ha. Anyị na-atụ na-enegara ya n'azụ ma ọ dị ka ya ha na-abịa. Ihe na-abụ narrative ejuzu. Na-akpọrọ gị Chineke, Chukwu Okabịa ma Jesus God. Ihe niile bụ narrative na-eyuzu wee na-suppress ndị isi ọkpụkpụ. Ma ọ bụ ya ga-eji mee ka ị nwee obedient to your fellow human being. Not that no nwere ihe dị ka ya dị existent. I am sit down. Etuku mana akwụrụ m ọtọ anụmanụ dị ka gị. Etuku akwụrụ m ọtọ unu na-ezuzu na-ezuzu n'ụwa. Ịmanụ na amara ihe. Unu amara ihe. Unu amara onye ama Fulani ga-eji ka mgba unu nkịtị. I can talk to. I will talk to them. But remember what I said. Once I exhaust reason, I'll deal with it. So if they can see them, my first assignment is that if they say Shehu is the one operating in the northeast, let's say tomorrow we have a bandit by name Shehu operating in the northeast, I will look for Shehu. Quote me anywhere. But remember, that is just establish a link to say enough is enough. Afterwards, deal with it decisively. Are you happy with the peace and the quiet in the southeast after the arrest of Simon Ekpa? There's no peace anywhere like I know in Nigeria now. So for me, evildoers, ndori, ndị ajọ mmadụ, Nigeria my foot, Boko Haram my foot, Fulani herdsmen my foot. Okwe fugo ka o si ada. Ejidegonu Simon, ejidegonu Nnamdi Kanu. Ngwan let peace reign. Emienji like Peter Obi. In short, Peter Obi, the Afugom enwezi choice. 2027, we must make sure that it's not going to release one Nnamdi Kanu ngwangwa ka inaba nketa nkechi. We have to do something together.
onwe ikwube go some okwu na like onwe mgbe ikwuru ma war a declare war eme nke ikwucha na video which is nga copy nga cut ya wee na-ekwu okwu. I have to talk to you. Ị ga-anụrịrị onu m because I said that na ịchụba agwọ kama ọ ga-agbanaghị gị nke final ma na-egbubiri ọdịda. So nwanne ejego m na IPOB je na Biafra je ebe niile nwanne ọkwefụrụ they are worse. Their leadership is zero. They don't have mission at all. Onya mere anyị ji ata afụ today. Ihe a na-eme face to face. Ihe a na-eme bụ just ka o wee bụrụ na ndị mmadụ mafa ịfụrụ ha bịa na social media ha na-amịgharị na-achọ platform ga-abụ okwu eziokwu atak ya ị na-atak onye ka gị wee mara ihe ụwa ị na-atak onye chie ka chi gị powerful in the world. Ị na-abịa agwa onye na-adịghị care about nonsense you are going to talk about him. Nna efu m mgbe nna agba ọtọ na wake up na je wake up na Ọnịcha ma ọ bụ anywhere in ala Igbo. Life m adịgo the self nwere ihe nji ndụ eme. Ndị mmadụ ebelieve self na nkebe nwe obodo Igbo. Nwere ihe nji ndụ eme. Onya mere nji nweta onye ọbụla. Mgbe m na-ekwu maka Simon asị na m na-akwado ihe ọjọọ n'ala Igbo. Whereby na mụnwa mana ndị na-egbu mmadụ n'ala Igbo bụ ndị Igbo. Apụta ha bịa ha n'ozugbo ha yiri ka Fulani. Ndị Igbo na-asụ Fulani erikanụ. Ha chọgodi ka o wee dị gị ka Fulani na-eme some certain things. Na ọ bụrụkwa na ha na-eme atọ ọlụ. Na ọ bụ ọdụkwa ka ọ dị na ha na-eme certain things. Ha ga-eje kwụọ Fulani ụgwọ. Imekwa ihe bụ ndị Igbo. Imekwa ndị bụ ndị Igbo. Ha ga-akwụ Fulani ụgwọ. Si ya na anyị chụba gị ọsọ na-agba. Ọ bụ na anyị jide gị ịsụọ Fulani. Mana ebe ha emenwu hozie bụ na onweghị dị ofu mkpụrụ Fulani ha jidere one day. Mana ọnụ m ka ndị dị ka ijere ha si amụta ihe ha na-amụta agwa unu. Na mụrụ. Una ma ọnụ m ka ma most of all of them si amụta ihe a na-ekwu. Onye mere unu ji adị unu amaghị dị unu ga-eme eme. Unu ashara m na asha na ọ bụrụ ndị Nsụka. Anyị nyere m unu anyị. Nchi igwe okwu emebere unu ebere sometimes. Nwa obere ebere ka na-eme. Ọ ka mụnwa bụ Okechukwu Ugwu obi nwanne ndị Igbo oke Jakota na Ọnịcha. Ọ ka bụ mụnwa stubborn child na IPOB na still me bịa jee ka anyị fụnụ unu nwetagodu Biafra enaba m Nsụka bịazienụ Nsụka ahụ ka unu fụnụ ihe na-eme dị unu enwetakwana na Nigeria bịakwa Nsụka ahụ na anwụ ọkwa regional control o nwere ihe unu ga-emenwu na-abụghị na were ọbara niile unu kwafuru were ihe ọjọọ unu na abanụ na that fucking village unu niile one by one were so na chọọ ka eme tribal war another one ka esi ebebu na gbogbo maka onweghị ihe unu nwere ike imenwu unu nwa bụ ndị criminals in this struggle onweghị unu ga-emenwu you people etigo onwe na danger unu agaghị apụta nwu n'ụwa Biafra bịa sị enwe ndị amana enwe ndị amana maka ha ma ihe ha mere enwe ndị amana ha ga-anwụzi n'obodo Igbo onwe ebe ọbụla ha nọ I know the Biafra you are fighting ọbịa enwe ka m gwara na enwe ndị ga-anwụsịsị na ọbụla Biafra bịa even Nnamdi Kanu erelize Nnamdi Kanu kịta which is enwere ka erelize Nnamdi Kanu without condition of ihe ga-efe kwa Nigeria. It's not possible. Onye mere eji wee mezie family plan. Ejofo megidere ihe niile o metere. O mee apply of Ozokon o metere. Onye nke Ejimakọ, alo Ejimakọ sokwazie na ya ka ya eme. Wee bịakwa m okweghị, o jekwa mee amamunka sị na Kanu Idegeja. Wee gbubetakwa Kanu, o mekweghị. Anọkọta achụsịsị ha ncha niile. Ihe m gwakwara ha before. Hapụsịsị ha resign si ihe mmanụ ọmụ gwara gị. Amuzukwara ndị ozi ha ziri kịta ka m chetere ebe ọmụziri mana ịgwabugo ha si ha resign si ya na ebe a ka Nnamdi Kanu jiri aka ya defend ogo nna ka nna gbuo unu biko na ọ na-epekasị na ya anya mmiri ike a na-apụta ya o kwefuru nothing like truth I swear kwefu ikwudo n'eziokwu you will be happy like you will be more happy than me. Ndị agbara m ajọ mgba ha chere na otu akịta obere mmadụ na wọchị na onwe ihe ndị care about it. I don't care. At least a congregation nwere ihe dịka ebe 500 people which is among na 500 people are watching. A congregation with 500 people. How many people can Ebuka Obi nwere? How many people can Mbaka nwere?
wee na-akpa ike nke unu bụrụ na anaghị enye m ego unu na-egere free na ha atọ ụtọ onye ka o jide unu ka m anaghị eme ọfụma m wee yuzizie strategy of my father na-arụsi ọrụ ike maka papa m sị ihe ọbụla na-eme n'ụwa gbaa mbọ n'isi onwe gị aka m arụsi ọrụ ike maka ndipende na ndị obi nwanne ga na-enye m ka m na-arụ ọrụ dịka m si rụọ na Ukraine ekenere m ndị niile bụ ndị sponsọrọ obi nwanne mgbe ahụ I will never forget them. Ọ ga-adịrị ha mma mana ihe ga-eme na ọ ga-adịrị ha mma bụ ha nọkọta chee nonsense on my head. To God they will have a biggest problem. Agwa ha na isi ma na ego nwe ego egote m isi a. Ọ bụrụ maka ego unu nwere ihe nje ego unu eme. I never eat one naira unu. Enwere m list from beginning to now. Mbubutie unu afụ ka ego si bata na afụ ka ego si pụọ amazi onye dara iwu amazi onye ga-ejide. Abụghị m a criminal and I will never be. Abụghị m a liar, I will never be. Abụghị m a pretender, I will never be. Abụghị m a format man, I will never be. Ihe ọbụla m na-eme dị ka ihe, nwere m secret. And that is why I'm still winning. Unu che na ọ bụ anaghị efolo obi nwa anaghị eche obi nwa na-emere. Chineke nọ n'eluigwe ọ bụrụ unu niile anwụsị hụ n'agha a. Ị mara ọ bụrụ m nwakwụ ha Nsụka. Unu ga-anwụsịsị n'agha a. A ga-eme unu ezigbo ife n'agha a. Unu dị very wicked. Unu dị very, very, very wicked. Ebe unu furu eziokwu wee na-agbara eziokwu ọsọ, you people will perish. Unu ga-ata afụfụ, unu ga-emecha na ọgwa m na nweta m abụrụ na mafụzi m na Facebook. Nke ahụ na-abịakwa. Nweta m na mafụzi m. Na no go see my face again. Mgbe unu ga-eribe, mgbe ihe niile ahụ kwuru ga-ebidozi emebe. Maka nke ka na-emegoro bụ nke Nnamdi Kanu na-agwa unu. Mgbe nke m ga-ebido mebe, mgbe ọ ga-abụ onye ọbụla otu akịta na ejofọ na-ekwu ojebe akụbeze ụdị ọsọ ga-agba na akụbeze ọgbata ọghara ma nwunye ya ahụ niile ọghara ya gbafuo mgbe nke ahụ na-abịa mmadụ Chineke achụgide na Lagos mgbe a ga-achụsisi na Lagos unu batazie ọ mgbe aka nke ahụ ga-ebido mgbe ndị Lagos ga-enye unu ọsọ maka ndị Lagos achọrọ ka unu take over the Lagos maka almost the system unu take gị so they are trying everything to make sure they reduce una power to the Lagos. That is what they are planning. Ụmụnne ha niile nọcha obodo ebe nwe ha na-arụ they are planning ha nwere ezigbote ha nwere website ndị a nwere social network ha ji nọrọ one place na amahọ. That is why you cannot see a Yoruba talking nonsense on social media. They gathered. That is where when I got the message I brought Obinwannem social network before unu na DOS ahụkwa wee kpaa nkata wee je mepe ihe a na-akpọ Enter Biafra. After Kanyere Nnamdi Kanu with DOS, a letter of information about social network. Una jese mepe ya Enter Biafra. Una enter na Biafra now. Una don't enter. Una no enter. Una chanocha na Enter Biafra now. Okwe furu unu nwa. Okwe furu unu nwa. Nwa nkwunu he Nsụka. Okwe furu unu nwa. Nga agwagodu na ihe nne m ji wee sị m na ọ bụrụ na ọ bụrụ nwa bụ 9 months. No ga-atụ m ụjọ mana ọ maka na onye abụrụ m na ya emetugo maka na ọmụnwa m ka ya bụ ọ bụ na ọ bụrụ ya nna jụọ ese ọfụma o I don't believe in anything o what I believe is do me I do you give me I give you that's what I believe and otu ansa agwụ na okwu onye ọbụla m gwara okwu ịbịa ngwa gị ihe nji gwa gị okwu and igweghị ga-eme because ịbụ a corruption man ịbụ a corruption a killer ịbụ a killer you a thief ofu ka ya bụrụ n'ime ihe na gwa gị enweghị m ike ịnọkọta gwa onye m amara okwu ma gwa gị amama onye bụ nna agwa gị na m agwa gị ya unu cha niile ma mgbe onye a na-ekwu okwu na-ekwu exactly ihe ndị mmadụ ga-anụ kịta unu si n'okwu akụgọ m apụtabekwa m apụta unu agaghị enweneta udo unu echekwana na udo na-abịa ahụ ọkwa Muslim ka unu ha achọkwa unu fight ya agwachago m unu ihe ndị a niile dị ihe ga-azụ unu niile ndụ bụ na onye ọbụla na-achị na village ya jee mekwa village ya otu ọbụla nchọgburu bụrụ Christian na nwana na ba village unu ekpokosi na ụmụ mmadụ na ebe ahụ Mbaka na-ekpoko maka a ga-atụnyere unu one thing na nke Mbaka tụnyere unu na nke Odumeje tụnyere unu na nke Ebuka Obi tụnyere unu na a ga-emecha gbusisi unu. Hey, sometimes I assume that na eji Mbaka ha wee set it up. Onye ka nje hate cha ndị a na mmụọ.
because these people have gone on subode. They don't want even to let people to go and take care of themselves. They cannot take care of them, their members. Free these slave people unu kpokochara. Free them. Unu kpokoro ya useless Christian kpokochara slave. This is another mental slavery. Mbaka na-enweghị future kpoko unu na-akọrọ na akụkọ Bible. Only Bible ka you can talk. Ọ gaghị akọrọ unu ka esi akọ ọrụ ugbo, ọ ma akọrọ unu ka esi egbu akwụ, ọ ma akọrọ unu ka esi arụ moto, ọ ma akọrọ unu ka esi azụ obodo, ọ ma akọwara unu ka esi echekwa obodo. Onweghị nkọ ga-akọwara unu. Onye ọ ga na-akọwara unu bụ ihe unu ga-eji wee gbusisi onwe unu in future. Ọ pụtara na-akọ anyị bụzi ụmụ mmiri, anyị bụzi ụmụ mmiri. Ihe niile a maazịkwa m mgbe unu ji chegharịsịa na-akọ orisi nonsense. Ndị ori unu juru ebe niile n'ụwa niile ka unu bịa ka unu were adịa Christian anyị bụ Christian, you cannot put Christian down. Mba na ụmụaka na-ekwe ha na-abịa ụmụ na otu asa agụ egwu na ha na-agụ egwu ka ndị mmụọ ha si move chukwu akpụ unu ewere Bible ahụ wee sị Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, back to sender, back to sender. Ya kụrụ ga na-ekwu na ananụ mmụọ. Mgbe Simon bidoro agwa m Simon sị na Christian iji abịa, mgbe ị ga-ahapụ Christian a ọ bụrụ mmadụ ya gwa gị ebe ị ga-anọ o mere ka o mere. Ọ bụrụ unu Bible na-asara unu ya n'ụlọ na peji ya na-asara unu na-agụrụ unu ya mgbe ahụ ndị Christian hụbata na onye Christian from Christian nwanne abịa ịmarị mmadụ into pieces. Christian na-egbukwuzi mmadụ. Ebe a ka nọ mmanụ ncha niile bụ ndị ori. Ifukwazie dị Christian niile je na support sịkwa ifukwa ha ncha niile na support sịkwa Simon si ya gbusisibe ndị ahụ niile bụ ndị ọjọọ kwe. That means na Christian na-akwado igbu mmadụ na maka na anyị magwaga na ya bụrụ Christian ka ya bụ isi na anyị na-emegide iwu Chukwu iwu Bible unu iwu whatever. Ya bụrụ Christian. Ndị si na ha bụ Christian bụ ndị na-egbuzi mmadụ na Trump bụ Christian wee tụnye bọmbụ si na ọ na-egbusisi ndị terrorists okwe. American, who are they in the Ukraine? To Russians. Who are they to China? Ego neke American ji China. Who are those people now na say were obodo n'ike? Because why? Ha nwana nwa ha bụ ndị ka power ihe akpa ha world power. World power kwe? Mana ihe anyị na-agwa ndị world power bụ kedu ihe mere that na ha achọghị ikwu okwu n'ihe gbasara na ndị Kanu? Ọ bụrụ o mere ihe ọjọọ sị tụọ ya mkpọrọ. Ọ bụkwa na o mere ihe ọma sị hapịa ka ọ naba. Kedu ihe umeru na-egebe ha ndị IPOB ntị leta niile anyị dechara wee wetachara unu n'ọfịs dị iche iche. Why unu na-achọghị ikwu okwu about that? Why unu na-achọghị ikwu okwu? Emegidere ndị Britain nọ na parliament ya discuss about Biafra, discuss about Nnamdi Kanu. When you are discussing about Nnamdi Kanu, you are discussing about his mission, which is IPOB, which is Biafra. So when you are supporting Nnamdi Kanu, you are supporting Biafra. That is why Nigeria ji kwechiri si na asị. Maka na isi release Nnamdi Kanu, automatically you are freeing Biafrans. It's very, very common sense. Ha Biafra na-emekwa na ha mara ihe ha na-eme mana ha machi ha na-eme. Na ka nrapụ unu na men waste time unu memere ndị mụ na ha na-emeke ihe bụ ndị nke Chukwu hụ n'anya nyegodo m ohere ma esi na mamara ọzọ ebe m nọ. Ka anyị na-egekwa onye a ntị n'onu. I just told you they killed 10 yesterday in my state. Is that peace? People are being killed everywhere in Nigeria. Everywhere. Let me ask you quickly, Yes. Ms. Ogi. A lot of your followers believe so much in you. And those who do not believe in you still don't think that you're the right man. Why do you think that Nigerians should trust a Peter Gregory Obi that will give them hope and will give them focus? Can they trust? Unu anụgo n'ihe niile o kwuru. Unu already understand everything. Okwu na anụchago ya ka m nweze nke Ejọfọ wee mechie ka mma na Madalo dịrị nke Ejọfọ ahụ. Ntinyezere na ebe ọ na market ya na ya. Oke ọ dị ya ọ dị ya. Ọ ebe a ka unu cha. Gee ntị. Ngwa gị ihe ga-abalị gị uru na this 2026. Ma pịa mana ọ na-abịa mkpụsi ngwa gị na reality hit gị. Reality hit. When on ekwu reality hit ye gị is on agwakwa onwe okwu direct.
reality hit ego bụ na ihe Nnamdi Kanu ji wee rapụ ije na-ego ana ihe IPOB na-atụ 30 euro hapụ ịcharịrị ego ha to be buying land in Igbo land when we are contributing money is because we know that na after we buy land, that land will reset again. Anadebia anagadena onye kpata ego nya were develop na ana ọbụla ọ chọrọ n'ala Igbo. Ihe ji wee nwee gọọmenti bụ na gọọmenti bụ ndị na-agba mbọ fụ na bifi were ana na ị ga-ewere under the condition of ihe ga-abara obodo ahụ uru. That is government. Onweghị mgbe mmadụ bụ onye Igbo ga-eji kpata ego isikwa ya bịa gorokwa ana na aba nne o nwere title 100% right. Isikwa ya bịa goro ana onye na-erebezi ibi ya ana. Nya bụ ị na-achị kọwara ha na ihe na-achị bara ha uru bụ ha bịa gorosi ana onye nwere ego n'obodo oyibo Nnamdi Kanu unu save na ego na Nigeria na-azị ana na-asị ya bịa gorosi ana ha mmadụ bịa goro anaba ana ha onye Imo steeti bịa goro ana n'Imo steeti onye Enugu bịa goro ana n'Enugu onye na-erizi ego ahụ ana ahụ onye na-eri ego ana ahụ who is ndị baye ikwete na ọ na-eme 2026 a nwe na ha eri ego na January New Year ị na ha eri ego now na-eri ego this January vam ka atụrụ taba ngwa gee ntị ego ị na-eri fisikita na si evuo ya na ema ya n'akụkụ jee gbala ana maka ndụ gị maka ndụ ụmụ gị asị na n'ịbụ nwaanyị jee gbala ana. O nwere ihe dị iche na real estate Lagos. Mgbe real estate nọ na Lagos ka ndị be anyị bụ ndị Igbo na-asị gị na-anapụtara n'Ọjọta bịakwa gbara na kịta o before gara ọnụ o na-anapụtara n'Ikoyi alapụtara na Lagos Highland a na-ekwu a na-elesi na-ekpochi mmiri kedu ihe mecha mat las the same thing mere na Lagos ga-eme n'ala Igbo anyị ga-akwụkwọ ya n'aka the same thing mere n'ala Igbo na Lagos ga-eme n'ala Igbo. Ị ga-afụ mgbe ndị mmadụ ga-anataba ndị Anambra asị gị jebe na be nna gị ndị Enugu asị gị jebe be nna gị ndị Imo asị gị jebe be nna gị only Biafra gọọmenti bụ ihe a chọrọ iji wee seti everything ka ọ dịzie in central ka adị sure na ihe oriri ma ihe obibi zuru onye ọbụla dịka o si eme na Burkina Faso. Burkina Faso bụ gọọmenti ndị army take over gọọmenti. That means na ihe niile dị na that country nọz under the army. Then ndị army bizi ejizi aka ha wee na-achọzi ebe ha ga-arụ ihe ga-abara ndị obodo uru. Then ọ bụrụ na o si etie n'ala Igbo now na gọọmenti abịago take power of Igbo land, do you think na Akubeze ga-anọ ebe ahụ na-ekiri? Ihe niile ha ga-anọzi under gọọmenti. Ọ nọ ka mgbe example ọ nọ ka mgbe Enugu steeti gọvanọ rigoro mbụ Peter Mba o nwere som ndị ọ napụrụ na ha wee snob gọọmenti ga-eyuzi o nwere ihe mere ọ ikwuchi okwu kọgaricha na soshal midia esu ike twice akọ onye ọbụla Peter Obi baa n'ọchịchị na o nwere ike ọgwụkwa gị dat na ihe ndị anyị niile mere na ọ bụ imere na fake ụmụnna ahụ ịkpọkọtara ria na ahụ ekekwara ya to ndị obodo ahụ one by one. Ị maka ọ na-abịa ekebe anụ ụmụnna ọ na-ejezu family niile then ego a na ahụ unu na-eresi unu na-ekekwu ya to the indigenous of that land. Ana ahụ unu na-ele unu ajụgokwa na ndị indigenous of that land enwechago ana nke ha. The reason unu ji eme ihe unu na-eme because unu hụrụ ego n'anya karịsịa mmadụ ibe unu ana ọnya ka unu ga-eji na-ata afọ unu na-ata jisikwa n'ike. Nke a na anyị na-afụ na abawa Akubeze Housing Estate nke dị na phase 1 na Ọhaji Egbema n'Imo State opposite University of Agriculture nke dị na Ọhaji Egbema wefu ka anyị si lụọ ọnya body gate ndị goro na akịta na ha agba fence n'ime ebe ahụ n'ike ị na-anya fụkwa ọmarịcha ụlọ dịkwa n'akụkụ ya ọmarịcha ụlọ dị n'akụkụ ya ọkwa ihe ka m gwakwara akwa ọkụkọ tiwara akị agba m akwa ọkụkọ tiwara akị si ya ị na ha arụ Golden House Golden Hotel ọ na-atọ gị mgbe ị ga-ataba afụfụ ihe ndị a na-abịa o mere ka o mere otu ị na-egosi beautiful house jee na Lagos ka ịfụ ha na udu na na-agba ọkụ na Lagos ịfụ na ihe ị na-akọ dị ihe Akubeze a bụ n'ọnọdụ ka okpoko ọnọkọ ụlọ okpoko
ịma na unu aghọtabeghị ihe unu nọ n'ime ya, mana ndị ghọtara ghọta dịka unu nwa unu dị arụrụ ana, unu dị arụrụ ana. A na-ekwu maka freedom, unu na-eme biznes. Ọ ya mere ekwuche ka eme biznes Obinwanne ike agwụ. Nke m mekwuru eme nji try ha nwa chọnchọ, ha sị m tret ha akpọ ha na fon ịma Naijiria ịnọghọzi na Naijiria ịmaazị ka Naijiria dị ibi na Naijiria ị ga-aghọta ọ dịghọ ka obodo oyibo. Den ngwanụ ka anyị kwuonu ka anyị ga-esi nwere onwe anyị ka ọ dị ka obodo oyibo chaa. Enyekwana na ego ka unu manejie ya ka esi amaneji n'obodo oyibo na ya na-ezu nke anyị ezu chaa. Ka ezi ka anyị ga-esi nyezi aka ebe na amarozi ka a ga-esi gaa enye unu advice na asị na ọ bụrụ ka ọ dị na be anyị ka ọ dị n'obodo oyibo. Ngwanụ gosi na anyị ka o kwesịrị ịdị n'ala ahụ by una self chaa. Ọ bụrụ na ọ bụ ka m bịa lebe ana Igbo gobe ana Igbo lebe ana Igbo na-enweta ego. Ọ bụ ego ka m ji maka ya kreti Obinwanne? Ọ bụghị ego iji kreti Obinwanne. Let us come together and plan how we can help ourselves in that land together, which is that is the same thing Nnamdi Kanu na-ekwu. Mana asị m na mụ ama bịa na-ekwu maka Biafra Ijọ, Biafra Igbanke, Biafra Ishekiri, Biafra Isoko, Biafra Anam, ka m kwuo egoro Biafra nke nna anụ asụsụ ha bụ Igbo. That is what I said. Ka anyị jebenu jee mebegoro na-ekwukwa maka Biafra na-emekwanụ chekwa onwe anyị ọfụma. Oke isi na sekuriti adịgo na data akụbeze duche ebe niile, ọ makwara mma, ọ makakwa. Mana ama m na sekuriti ahụ na ha ga-echekwakwa na ọ bụ na osetie. Ọ dụkwa ezigbo mkpa. Ha bụ kaka mashin echekwa. Kedu ihe ha ji echekwa? Gọọmenti na-agba unu nkịtị maka na gọọmenti so unu eme ihe unu na-eme. Maka na ọ bụ na gọọmenti bụ ezigbo gọọmenti, there is some certain things unu na-eme na real estate n'ala Igbo na-adịghị proper. Maka unu onye dịka Ejiofor onye o ji ewe m iwe bụ na Ejiofor na-ekwu okwu omenala. Ịmakwa na the priority of omenala bụ ana ahụ na-ele. Dignity of omenala bụ ana ahụ na-ele. Ada ele anị obodo ele. A na-agbazinye agbazinye iwere mee ihe ọ nọkwa ndị konatri. Enye gị were mee ihe ahụ ị chọrọ ime ọbara obodo uru. Ada ele ihe ele. Betunu na-elezi ala Igbo ele. Ọ ha alụ abomination. Mana unu aghọtara ọ dị kọs unu na-ebutere onwe unu until the time reach. Unu aghọtabụ ya one by one. Ka anyị betọpụ ya na mụ anyị nwezi m time. Ndị mmadụ na-alụ ego ne ka anyị dobere ya 6.5 million naira. Keta ọ bụrụ nke gị. Keta ọ bụrụ nke gị. Then ọ bụrụ na ị nweghị 6.5 million, you can never go and buy land there. Ifuru ihe ha na-ekwu okwu 6.5 million ijebe nna ga-enye gị ana obi gị maọbụ obodo awanye gị ana dịka o si dị na gbogbo. Ị ga-eji nda 6.5 million build whatever you want to build in your village. But na due to unu achọghị ịnazi village unu chọrọ ịnọcha na ama wee na-amachi unu aka. Onya mere unu aghọtara the message I'm passing every day. Kedu ka esi were 6.5 million jee goro ana mmadụ? Ana mmadụ ana nna ha zụtara, nna ha kpatara chụpụsị anụmanụ nọ n'ọhịa. Unu na-akpụ ya ana Igbo. A na-ere ana Igbo ele. Ndị omenala na-ere ala Igbo ele. Omenala bụzi eziokwu, unu na-ekwuzikwari nke bụ eziokwu. Jugodo unu nna unu ndị nna ka mara ha na-akpọ nna na-abụghị ndị eze ori, ndị igwe ori. Jugodo unu nna obodo unu na-ere ala Igbo ele. A ga-agwụ na anaghị ere ala Igbo na ebidoro ebe ala Igbo ele mgbe colonial master bịara, mgbe Britain bịara. Ọ mgbe aka ebidoro ebe ala Igbo. Mana unu na-asụkwasị ndị Britain na-aba religion ha butere unu. Then when you are chasing religion to go away, why are you doing the same thing religion is doing in Igbo land? By March na-abịanụ ebe a ga-aba 10 million naira. Ngwa nke a na ihe a bụ ihe ọ na ha agwa gị na in future na ndị Igbo na-amaghị onwezikwa na unu ga-abụzikwa slave na-arahụ na gọta na-alahụ na abacha. Na ọ bụkwa na na-abịaghị kịta goro ana n'aka ha automatically n'oge ga-eru mgbe ị ga na-alahụ n'ilo, mgbe ị ga na-achọ ebe ị ga-egozi ma gonwu. Then idobezi ala be nna gị a cause that na ndị ụmụnna gị ama nọnwụ na kedu ihe ọ bụ in a common sense. Asị na ọdịbụ na nonsense ị na-ekwu no nsogbu adịrọ. Okwu otu akwụrụ so na Nnamdi Kanu kwuru nonsense o setigo na ejirigo their voice niile kịta
nọ na-ekwu eziokwu ọ bụ prọfet ọ bụ savior ndị ori mebenu kọntentị ribe na ego Facebook unu rigide ego soshal midia richa ọ ga-agbawasịchu n'ọnụ when the time come. bụ Akụbeze Mega City nke dịkwa na ọha ji egbe ma phase 2 ya beside University of Agriculture ọha ji egbe ma ego ne ka anyị na-ele nke a 2.5 million naira when ana m like ige ụmụ ihe ndị a because na ego kunu na-achụ mụ nwa na achụ n'ego mana ọ ga-abụ ihe mwute na mgbe ikpeazụ unu nchara na-egochara ana n'obodo mmadụ regret bịa ọ ga-abụ ihe mwute were na ego a unu na-eji egogasị ana wee na mara ya ga-eme ka power bakwa individuals aka maka power adịghịzikwa individual aka ọ ya ka eji egbusisi unu were na ego achọ freedom were na ego achọ security were na ego agboo mkpa maka na onwekwa na ego ikpara n'ụwa ka o zuoro gị the same ụnụ na-ama mma the same ụnụ na-alụ ọkwa ya ka na-emebisi na Lagos nwee ihe dị iche the same ụnụ ahụ ka ejere n'Imo steeti kurischasị ụnụ ndị Imo steeti wa the same ụnụ ahụ na-ekwu okwu ka Soludo batara kwarie nke ha kwariri without compensation the same ụnụ ị na-ekwu okwu bịa ụmụ gị ya abụ nke ụmụ gị ga-abụ nke ọzọ ọkwa ha the same ụnụ ahụ mbọsị onye ga-achị ọchịchị rigoro kwọsị gị na Imo steeti ebe igoro na-adịrọ mefugo na Ebuka Obi na-agabiga na nke ebe igoro na-adịrọ ma vileji asịbakwa gị mbara ya laikụrụ ka isi gị ya na ndị kwụrụ ụgwọ nwere ka ọ bụrụ ndị sayensị ihe nsa na anwụọna dị na asị gị na onye ahụ amara ihe o mere na ya amarakwa ya ọjọọ enye chi ya ebe ya narụkwa onye ihe mgbe ahụ na afọ ihe unu mere onwe unu agazikwa ndị ahụ niile bụ ndị chọrọ udo agaziere unu ndị na-achọghị udo ma ndị na-ekpu anya ka ndị ohi kipube m anya ka onye ohi mana ụna m nweta mụmụ na amafụkwana m ka m mesiwe na-aga ọmụwa obi nwanne nke ndị Igbo onye na-ekwu maka omenala ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile enwere ife anyị ji na-ekwu okwu anyị na-ekwu ya gaziere onye ukwu gaziere onye nta ka ọ dịkwa na echi ka nnakpuo ndị wọd Obi Nwanne Ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation. Obi Nwanne Ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation. Ebumnobi anyị iweghachite ugwu na nsọpụrụ ahụ eji mara ndị Igbo n'ala Igbo. Ime ka ihe ndị ahụ eji mara ndị Igbo chawapụta dịka ugo site n'inwe mmụọ nkwado na ịhụkọrịta onwe anyị n'anya. Ịhụ na ahụhụ na mkpagbu dum anyị gabigara na mgbe gara aga bụzi nke echefuru echefu maka otito na ọdịmma nke ọdịnihu ndị Igbo. Ịkwalite ọdịmma ndị Igbo site n'igosi ịdịkọ n'otu na agamnihu. Ịhụ na ndị Igbo jikọtara onwe ha dịka ukwu asịsa were ofu obi na-arụkọ ọrụ iji hụ na njirimara na omenala ndị Igbo na-achawapụta ka ihe na mba ụwa. Ịkpọlitekwa mmụọ ndị Igbo ka obi sie ha ike ma na-anụ ha ọkụ
n'inwetazu ebumnobi ha dị mma maka ọdịmma ndị Igbo n'ala Igbo. N'ikpeazụ, ihu na onweghị nwa afọ Igbo ọbụla gaala azụ na mbọ ahụ a na-agba maka agamniru, ọdịmma na nkwụdosi ike ndị Igbo. Maka ajụjụ na ihe ndị ọzọ ị chọrọ ịmata gbasara ebumnobi anyị, kpọọ Dairektọ Nwa Chineke Okechukwu Ugwu na mba Ukraine na akara nọmba +380 975 221413. With over 87 million people living in extreme poverty in Nigeria, corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states, Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi, and Imo, providing aid to those in need, empowering youth through development programs, and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices even after they've left office. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future for the vulnerable populations. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation.